Yego ndagusuje cyane wowe ukurikiza abona icya amahoro ya Nyagasani nabane nawe mu izina rya Yesu Kristo kandi uko kuza kw'Imana kubane nawe. Uyu munsi wa none twahisemo gukora iki kiganiro muri ubu buryo kubera ko abantu badukurikiye bari ahantu hagiye hatandukanye ariko kandi n'abo tugiye kuganira ntabwo turi kumwe. Icyakora ikiganiro cyo kugirana ni ikiganiro kizafasha abantu benshi cyane by'umwihariko abantu bumva ikinyarwanda. Muhundi rero dutangire twakira umukozi w'Imana Claude, hanyuma Claude araza kutwakirira n'abandi bantu bari kumwe, ni abantu bakomeye cyane, hanyuma tuze gufata umwanya uhagije tuze kubumva mu izina rya Yesu. Claude tuguhaye ikaze. Amahoro cyane Prezida, amakuru yanyu mumeze mute? Murakomeye? Umwaka mushya muhire. Twese hamwe rwose Claude. Herukana iminsi yariciyeho ari myinshi. Cyane kabisa. Rumeze neza. Wadukurikiye nge nitwa Claude Ishimwe. Ni kano kanya turi kuvugana ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Herereye muri state yitwa ngo ni Indiana. Ndi kumwe n'aba bashyitsi muri kubona imbere yanyu. No gufata umwanya wo gusobanura. Claude rero ngira ngo ku bantu batamuzi ni umukozi w'Imana rwose abantu bakunze cyane by'umwihariko afite umuryango mwiza, hari n'abantu wenda bazi n'umudamu we witwa Gikundiro, ngira ngo uko biri kose noneho n'ababa batekerezaga yuko uyu muntu turabona hari ahantu tumuzi. Uyu ni Claude ufite umudamu Gikundiro Imana yahaye umugisha, ndetse uyu munsi wa none ntabwo wabarizwa muri Afurika, bari muri Amerika. Rero Imana yongeye kudutera iteka yo kongera kubona umukozi w'Imana Claude, turakwishimiye cyane. Asante papa, ubu utaha none no kuzamuzana nawe akaza cyane kabisa. Hanyuma Claude wanyemerera ukatwakira rero aba batumirwa bacu cyane ko atari n'abanyarwanda, tukaza kubamenya neza hanyuma tukaza kubaha umwanya mukatuganiriza. Yego murakoze cyane. Aba bantu turi kumwe ni abantu nkorana nabo, yenda muraza kumva ibyo dukora cyangwa se ibyo tugiye kuba turi kuvuga. Ni abantu b'umugisha, n'abakozi b'Imana, n'abemeramana, n'abakristo, ni abantu rwose bageze ubuzima bwanjye aho bugeze, donc bari kumfata ibintu bikomeye byinshi cyane mu buzima. umwe w'umuzungu mureba yitwa ngo ni Shihan Aluyen. Shihan Aluyen ni umugabo wubatse ufite umuryango, umudamu n'abana babiri. Noneho uyu yitwa Dr. Mputu Mayabu, nawe n'undi umuyobozi wanjye, nawe n'umugabo wubatse, nawe ufite abana batatu. Umwe ari Las Vegas, undi ari muri Dallas, Texas. So baje kubana natwe uyu munsi kugira ngo yenda ubumenyi bagiye gutanga bushobore gufasha cyane cyane community zacu naho hirya no hino. So muri make ni icyo ngicyo bari cyo, yenda naza bahereza umwanya noneho bakivuga ubwabo kugira ngo babumve niba ntacyo bitwaye. Nta kibazo rwose, wenda ndi gutekereza ko batazi ikinyarwanda, uraza kugenda dufasha bagende ugende udusemurira kugira ngo abantu babashe kubumva. Rwose ndabikora. Well, absolutely. It's a pleasure to be here. Numugisha kuba ari hano. My name is Shihan. I was born and raised in the Philippines, and I came here to the US in 2003. Amazina ye yitwa Shihan, yavukiye muri Philippines, yaje muri iki gihugu mu mwaka wa 2003. Just like most immigrants, I came here because of better opportunity. Nkuko abandi bantu nabo babaye immigrant bajya bigenda, naje hano kubera ko nishaka amahirwe, donc nshaka ubuzima. And one of my first jobs was I became a caregiver for about 3 years. Ndibuka bimwe mu mirimo yanjye natangiriyeho cyangwa se nari ndi gukora, hari imirimo hano y'abantu bagenda bita ku bandi abantu cyane cyane bano bantu barwaye. And it is because of the grace of God that I got led into real estate, because one of my patients was a very, very successful real estate investor in Los Angeles, California. Nanone ubwo mu bantu nafashaga naje kubera ubuntu bw'Imana yonyine, naje kuza kwinjira mu bintu bijyanye no kugura no kugurisha amazu, kubera ko umwe mu bantu nari nitaraho icyo gihe yari afite ikibazo cy'uko adafite, donc niwe wamuhaye uburyo bwo gutangira gukora ibyo bintu, niwe yabikuyeho idea yo kubikora. This individual had a very, very beautiful home in Newport Beach, California. His house was a lot better
than my dream house in my mind. uyu muntu nari ndi kwitaho afite inzu nziza cyane ku buryo ubwiza bw'iyo nzu bwarutaga uko natekerezaga. Hari igihe umuntu aba avuga uti inzu yanjye nanjye nkeneye kuzubaka izaba imeze uku. Yari nziza kurenza niyo nyashyira mu bitekerezo byanjye ntekereza. So as a caregiver, I asked him, what did you do? How did you get all of this? And he said to me, real estate. So immediately the next day, I started reading about real estate in California. Ndibuka umunsi mubaza yarambwiye uti none n'icyo ukora, arambwira uti ngewe ngura amazu nkanayagurisha. Arangije nanjye ndavuga uti niba ari ibyo rero byakugejeje nanjye ndeka njyemo. Naho byatangiriye byo gita ntangira kubyiga no kubijyamo. So at some point I had 5 jobs, but now I do real estate. I've been doing real estate for 22 years. Igihe kimwe nabagaho mfite utuzi 5 nakoraga, ariko ubu ngubu maze imyaka 22 nkora uwo mwuga wo kugura no kugurisha amazu kandi wanteje imbere. I'm a father. I'm a very happily married husband. I am definitely a servant of God, and I have 2 beautiful children. Ndubatse, mfite umudamu n'abana 2. Hanyuma ndamahoro, donc yubatse urugo rw'amahoro rwiza. And recently I got involved with a very, very big African community through Mr. Claude, and I got introduced to Fufu, and so now I know the Kunda Kawonga. Mu minsi ishize mperuka gukonekta na community y'abanyafrika binyuze kuri Claude. Ubu rero ndakunda ubugari, nkunda kawunga ubu ni ibiryo. Mr. Claude, thank you for that. You're welcome, sir. Thank you so much. Yeah, wow. Dr. Puto. Okay, yes. Thank you, Brother Claude, for this opportunity. And I'm blessed to meet our brother Plaisir. Numugisha cyane Claude, urakoze. Numugisha kuba mbonanye n'umuvandimwe wacu Plaisir. And I'm also privileged to be on the same stage with someone that I call my master. Kandi numugisha nanone kuba ndi kumwe n'umuntu uri hano kuri iyi Zoom cyangwa se kuri iyi call, n'umuntu nigiraho. And just to find out that his first name Shihan also means master. Kandi ntabwo ari keraho ntahuye ku izina ryewe ribanza rivuga umwarimu cyangwa se rivuga umuntu utanga ubumenyi. Yes, so my background is in medicine. As you see, my name is starting with that small title, DR. Nkuko muri kubibona, ngewe ibyo nkora cyangwa se ibyo nkora ni mu bijyanye n'ubuvuzi, nize ndumuganga, ndumudokteri. And I started looking at finance since 2017. Natangiye no kwiga ibyo ngiye kuba ndi kubaganirizaho mu kanya mu 2017. Because I was looking at my big degree and my big paycheck, but guess what? Sometimes we're living paycheck to paycheck. Nari ndiho ndareba nkavuga uti mfite doctora, mfite umushahara uri kujyuza, ariko rimwe na rimwe ngasanga tugenda tubaho uko twishyurwa cyangwa ibyo bita ngo ni paycheck by paycheck. Ni ukuvuga umushahara uramutse utabonetse tudashobora kuba twabaho. Ni ukuvuga twari tubayeho kubera umushahara. And we came to America since 2013. Twaje muri Amerika mu 2013. So we've been in and out between US and South Africa. Twagiye tuza tukaza hano muri iki gihugu tukajya muri South Africa, naho twarahabaye. And we decided to move definitely here in 2023. Twafashe umwanzuro kwimukira muri Amerika bihoraho cyangwa se bya burundu mu mwaka wa 2023. A husband of 1 wife. Umugabo w'umugore umwe. And the father of 3 beautiful children. Nanone ndi umubyeyi cyangwa se umupapa w'abana 3 beza. So we are blessed to have come here to stay definitely and meet great champion that we are together on this platform right now. Numugisha twagize yo kuza muri iki gihugu cya Amerika, kandi tuzo no kuhamenyera abantu beza muri kubona ahangaha turi kumwe nabo. So working together in making healthy
and wealthy community. Turi gukorera hamwe kugira ngo dushireho community cyangwa dushobore gufatikanya tugire community iteye imbere kandi nzima mu magara, donc abantu bazima kandi banateye imbere mu buryo bw'amafaranga. Yeah, that's right. Thank you sir. Thank you sir. Yeah, murakoze cyane. Hanyuma Claude, rero ndagira ngo twinjire mu mpamvu y'iki kiganiro. Mu by'ukuri wambwiye ko ufite icyo ushaka kubwira abanyarwanda kandi cyabagirira umumaro cyane, umbwira ko ufite abantu b'umumaro ushaka kuduhuza nabo. Ndagira ngo utwintroducingire impamvu y'iki kiganiro, hanyuma tuze kwakira aba bagabo batuganirire neza ndetse badusobanurire neza ibikorwa byanyu. Murakoze cyane Plaisir, Imana ibahere umugisha. Bwa mbere ndashaka gushimira umwanya mwaduhaye, donc ndabizi ko schedule yanyu bitoroshye ariko kandi mwakoze cyane. Aba bagabo ureba ntabwo haciye igihe kitari gitoya mbamenye, nanone si kinini cyane ariko kandi sinagitoya. Amaze gukonekta nabo aho twari duhuriye dutangiye gukorana, nsanga noneho ubumenyi bafite n'ibyo bari kuvuga ntabwo ari ibintu bindeba njyenyine, naba ngiye kuba wikunda ndamutse ntabisangiye na community yanjye cyangwa se ndamutse ntabisangiye n'inshuti n'abavandimwe. Kandi ugasanga kenshi na kenshi abantu ntibikikunda ko wabahamagara ngo bikunde muri iki gihe, ari ugasanga yenda harushobora kuba yakwicara agakurikira ubuzima abantu bajye basarura kuri zaburisha, bakura ibintu byinshi. Nanjye ndi muri abo bantu. Hari n'igihe mba ndi mu nzira ndi gucwara ngiye ku kazi, nkahita nkonekta kuri zaburisha nkiga ibintu byinshi. Kandi tunabashimira. Nahoze ndi kureba n'ikiganiro wakoze ejo bundi, hari umwe mu bantu wa hostinze wagize byabaye ku buryo twase tunavuga naho kare, ndavuga uti harimo n'uburyo bwo kugenda umuntu akoresha ibimana iri gutanga mu gushyigikira bene abo bantu nk'abo ngabo. Ndetse n'aba bantu bari hano nabo twarabivuganye, hari n'ibindi bigiye kujya bizaho nyuma biturutse muri ibi ngibi biri gukorwa uyu munsi. So mu bihari rero ni company iriho Plaisir hano muri Amerika aho dutuye, n'ahandi muri Canada, hose mu isi hari ibintu biri kugenda bibaho byinshi, kandi ibintu biri kugenda bitandukanye, biri gutera crise. Ugasanga abantu turakora ubuzima, turagerageza uko dushoboye, ari ugasanga hari ibintu tuguma kugenda dukubitana nabyo cyangwa se duhura nabyo. Ndaza kureka aba bantu baze kugenda by'umwihariko babisobanure, kubera impamvu twabahamagaye. Hano hari ibintu bine bikomeye cyane byugarije abantu, donc ni mu rwego rw'isi. No kuvuga hari mu myaka maze nageze hano mu mwaka wa 2018, hanyuma nari mvuye ngaho, ariko mpageze naje gusanga system bitandukanye naho narindi. Ibintu byose biratandukanye complètement, ikindi n'uburyo bikora bigenda bitandukana. So mu buzima abantu bagiye kumva, ndagira mbibutse ko iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi kiraba kiri kuvuga uburyo bishoboka kuri bya bintu abantu barasanzwe bavunika bakora. No kuvuga President, warumva yenda ugenda uganira na benshi, ujya wumva ikintu bajya bakora kuvuga ngo turi busy, ntituboneka. Imyanya yacu yose turi butuzi, turi gukora. So barakora bakamara umwanya w'amasaha 80 mu kazi mu cyumweru. Yeme ni 40, harabagera kuri 80 bivanye n'imbaraga zo kwari gushaka gushobora gukora. No kuvuga sanga ngewe ndi kujya mu kazi ngakora, ariko kubera ko ibyo shinzwe gukora nishyuye amafaranga birenze cyara ndi kubona mu kazi, bigasaba ko nsaba umwanya urenze wo kuguma mu kazi kugira ngo nshobore kubikora. So no kuvuga umwanya wanjye munini mu kazi egare gushobora kugira ibyo nishyura mu rugo rwanjye. Ari ugasanga wa mwanya nafashe munini mu kazi na nta mudamu ndi kumwe nawe, nta bana ndi kumwe nabo. Niyo mpamvu ugasanga umwe yinjira undasohoka, undi yinjira undasohoka, umwe yinjira undasohoka. So rero twaza gusoza gusa niki twakora, niki kintu cyashoboka byibura ko byibura tugabanyirize cyangwa se dushobore kubaho bundi buzima. Yenda ntibihagarika ko dukora, ariko kandi turashobora no kugira uburyo twagira ubwisanzure mu byo twinjiza, ndavuga mu bijyanye n'amafaranga. Abantu benshi bajya bakunda kubyita ngo umuntu akagira financial freedom. No kuvuga ukagenda ugira ibyo bintu byose Imana ihinduraho ubuzima. So rero dutangiriye rero baje mu buryo bune. Hari company yenda baraza kuvugaho, iyo ni company y'Abanyamerika imaze imyaka irenga decades 3, imyaka 32 irenga. Ibi bintu bakoze nibiki, baragiye bahuriza hamwe ama companies
ya yandi twari dusanzwe dutangaho aya mafaranga. Jewe ndagiye mu kazi nakora 5,000, bya 5,000 2,000 byishyuye inzu, 500 nyishyuye umuriro, 300 nyishyuye telefone 3 enye mfite, ugasanga ibyo ndi gutwara assurance y'imodoka ndishyura, haraba bafite n'imodoka bishyura buri kwezi, ugasanga hari amafaranga runaka ari kwishyura buri kwezi, ugasanga umwanya wose namaze mu kazi birangiye nta mafaranga n'amakizigaranye. Ugasanga iminsi yose ndi umuntu ukora, ndi umuntu ujya mu kazi ngakora, ariko singira akantu na gato sigara. Naho rero idea yaziye, bo baraza baguti niki twashobora gufasha abantu, niki cyane cyane abanyamerika twashobora kubafasha. Rero naho bazi muraza kubyumva byimbitse kuba kuri bo, niho rero bahise bazana za companies, abantu bari hano barazizi, abaherere hano muri Amerika hari abasanzwe bakoresha izitwa za AT&T, izitwa za T-Mobile, izitwa za ni nyinshi baraza kuzumva. Hari abari muri Canada basanzwe bakoresha za Tellers, Kudu n'izindi nyinshi. Donc abari hano cyane kuko aribo bireba cyane baraza kumva ibyo ndi kuvuga ibyo ari byo. So barangije hamwe, barangije kuzihuriza hamwe kugira ngo noneho wa muntu wajyaga wishyura ya mabili amugoye ashobore kwishyura ku giciro cy'ikiranguzo. Nabyita ngo ni ikiranguzo kuko hari umuntu waranguje, hari n'ujya gucuruza yaranguye. So twe tutangira ku giciro, bigatuma wo plaisir dusanze tuguhera ku giciro gike ugereranyije n'ikiri hahandi kuri hahandi warusanzwe ujya gufatira. Bikarangira rero tugewe nawe dusevinga amafaranga agaruka mu mufuka wawe ya buri kwezi. So ni nabyo dukora, nabyo tugenda dufashamo abantu, tunabafasha ku bintu bijyanye no gukora cyangwa kubaka ubuzima bw'ejo hazaza. Tubafasha mu kuvuga turashobora kububakira, no kuvuga hagize n'ikintu kibaye ku muntu mu buryo bwo gutaha mu ijuru, asobore kugira icyo asigira umuryango, ariko kandi n'ukiriho muri bya bintu byose bibagoye dushobore kugira amafaranga runaka dusaguriza imiryango yayo. So niyo misiyo yacu, niyo mpamvu ngewe ubwanjye ntangiye kubijoininga, natangiye gusevinga amadolari agera kuri 400. Dolari 400 amafaranga menshi. Nishyuraga amadolari 417 kubijyanye na assurance yo kwivuza, kubera ko ibagura mu isoko kugira ngo tushobore kuvurwa. Abantu birahenze. Ubu ndi kwishyura amadolari 378 kuri famille y'abantu 4. Donc n'abandi benshi baragenda bari hano baragenda babitahura. Muri make n'ibyo, noneho ibindi baraza kugenda bajya in depth bavuge icyo iyi company ya. Yego, noneho ndashaka yuko uze kudufasha master adusobanurire, atubwire ese iyi kampani mu by'ukuri ije gukora iki, adusobanurire neza guhera hasi. Well, the information is very, very simple. It's all about going online and all about entrepreneurship. Icyo natanga cyangwa se icyo navuga ni ibintu byoroshye, ni ibijyanye cyane no kuvuga ngo nashoboye kugenda na kuri internet handi bita ngo ni online, cyangwa se ibijyanye no kuvuga uti ndashobora kugira icyo nakikorera ubwanjye ku giti cyanjye. You know, I think that I can speak on this topic based on an immigrant mindset because I am an immigrant who moved to the US. Ndashobora kuvuga iki kintu nkakivuga nk'umu immigrant, nkihangana ndakoresha imitekerereze yacu nk'aba immigrant. Donc uko nanye immigrant nimukiye muri iki gihugu mu 2003 mvuye mu gihugu cya Philippines. I remember that my mom and my dad would always tell me, try to stay low and try to stay humble. So they told me if I wanted to make more money, I just have to do more work. Ndibuka jewe papa wanje na mama wanje barambwiye tuzabeho ubuzima wubaha, uri umuntu uciye make witonze, ariko bakambwira utariko niba unagirize icyo ushaka kugeraho mu buzima uzakore cyane. And so because of that, I ended up having 4 or 5 jobs at the same time. Kubera icyo kintu bantoje, kubera icyo kintu bambwiraga, byarangiye ntisemo kugenda ngira utuzi 3 4 gutyo kuzamura. And if you think about how the US system works in terms of employment, they don't allow you to make more money than you are able to, even if you want to make or actually work harder. Abantu bari hano muri Amerika barabizi ko kuri system y'abanyamerika imeze ntikwemerera ngo winjize ibirenze ibyo bo bakugeneye. Ubumeze nk'umuntu wagenewe n'igihe ukoze cyane ngo ugire aho ugera mu buryo bw'iterambere, ubusanga system igufyinagaza igenda gusubiza hasi. I worked for corporate America for almost 12 years. Nakoreye ibigo binini by'abanyamerika imyaka 12. And I believe in work, and I believe that if I'm going to do work, I'm going to deliver the best work that I can. Nizerera mu gukora, ngenda umukozi nkunda gukora. Kandi banzi neza ko igihe niba mfashe umwanzuro wo gukora, ngiye gukora ngakora ibishoboka byose kugira ngo noze ibyo nkora.
So even if my work starts at 9 a.m. and it ends at 5 p.m., I come in at 8 o'clock in the morning and sometimes I leave at 7 p.m. I never got paid extra. yewe niyo nkora hari igihe n'akazi kanjye amasaha aba yenda mu gitondo ari kurangiza saa moya z'ijoro ariko kubera ko mba nkeneye gukora nkaba nanarenzaho ayo masaha. And that really surprised me because most people in that company, as soon as it's 5 o'clock p.m., they clock out and they stop doing any work. Ndibuka jewe mu bantu twakoranaga iyo saa 11 igeze abantu barahagarika ugasanga nta n'ukeneye kongera gukora ikintu na kimwe kubera ko amasaha yitwa amasaha yageze niba ari saa 11 birarangiye nta ushaka kongera gukora ikintu na kimwe. And I asked my boss, is it okay for me to make more money if I come in earlier and leave later? And they said no. Nabaza rero umunsi umwe mbaza umuyobozi wanjye namubwira ati hari icyo byaba bitwaye ndamutse ngiye nza kare cyangwa se nkagenda nyuma murashobora kujya mubimpembera amasaha naje kare n'amasaha nagiriye nyuma y'akazi. Barambwira ngo nta kibazo rwose. And I believe that that's the reason why most people get 2 jobs or 3 jobs because 1 job is not enough. Ntekereza ko ari nayo mpamvu abantu bajya bagira utuzi turenze tumwe kubera ko akazi kamwe ntikaba koroshye cyangwa se ntikaba gashobora gukaveringa cyangwa se kwita ku bintu byose barebwa nabyo mu mago yabo. So for those people who have insane work ethic and you're willing to put in work for yourself, I believe that there is another opportunity available, not just to work for somebody for the rest of your life. Ku bantu rero nkamwe cyangwa se abantu nkabo bavuga uti ndashaka gukora ngatera imbere ndumva nshaka gukoresha amahirwe nkatera imbere nkageraho ngera ndagira babwire ko iyo opportunity twashyizeho cyangwa iriho ishobora guhita ihindura ubuzima bwawe. Ndabizi neza kuko uramutse uje ubwo buryo uwo mwete wagiraga ndabizi ko n'ahantu ushobora kuhakura uburyo bwo kubaho. So most people who are immigrants, they come to the US and they try to stay low and they try to stay hide and they don't even speak up and use their voice. And that to me is unacceptable. Kuko abantu benshi bajya baza muri iki gihugu ubu usanga bashaka kuguma ari abantu bihisha ahantu batuje badakeneye gusohoka ngo bige ibintu bamenye ibintu cyangwa se banabe fier ibyo barimo ubwo ngiye kuri ngiye byo simbyemera mba nemera ko niba ngiye ahantu buri mahirwe yose mbonye nyakoresha kugira ngera aho ngera. So God gives us all gifts and that's great, but what we do with it is actually our gifts back to God. No kuvuga Imana duhaye impano twese dufite impano zayo ariko ibyo dukoresha izo mpano zacu natwe n'impano dusubiza ku Mana ziduhaye. No kuvuga waba ufite impano nanjye nyifite ariko tuzicaranye ntacyo biri gutanga ariko nje nawe twazikoresheje tuba turi gusubiza agaciro k'Imana ziduhaye. No kuvuga tuba turi gutanga natwe icyo dushinzwe mu izo mpano Imana yatanze. So now let me answer the question that you asked me. It's because of the same philosophy as what Uber did for the community. Nagira nsubize rero mu byo mwari mumbajije nagira mbabwire hano hari ikintu cyitwa ngo ni Uber. Abantu bari hano muri Amerika no muri Canada barabizi ni izi modoka zitwara abantu bakoresheje ama application yabo iko bameze natwe niko bimeze. No kuvuga ntabwo ari ko tukora ahubwo iki gitekerezo kiri inyuma y'ibyo bakoze natwe nicyo twakoresha kugira ngo tube dushoboye kuba tugeza aho tugeze. I know people in my life personally who make $10,000, $12,000, $15,000 a month doing Uber. Ngewe nzi mu buzima bwanjye busanzwe nzi abantu mu mashuti ahantu tujyana ku rusengero n'ahandi bakorera ibihumbi birenga 15 z'amadolari bakora ibyo bita ngo ni Uber. And what did Uber do? They found a way to give regular people who want to put in the work, you drive for as many hours as you can and they will compensate. No kuvuga icyo ubikora ni iki rero abantu babizi bari hano bafata ya modoka yawe ni app ugenda ukuzuza ukavuga uti ngiye mfite imodoka umuntu uzajya uzuza kuri ya app agasaba lift agasaba hashaka kujya nzajya agagenda akamutwara. No kuvuga uhinduka umushoferi ariko company iguhaye akazi nta modoka ifite nta kintu na kimwe wowe urakoresha imodoka yawe ariko icyo bari bukore bari buguhembe. Kuvuga uragenda ugafata wa muntu ukamujyana hagiye bakaguhemba. No kuvuga Uber yazanye igitekerezo ariko amasaha washyize muri Uber ni yari kuguhemba umwanya washyizemo ko wagiye ubikora ugenda uhembwa bingana n'ibyo wakoze. But let's talk about the business model of Uber. Uber is just in the middle between the passenger and the company. Reka tuvuge noneho kubijyanye n'uburyo Uber ikora.
urumva iri hagati y'utega lift dog uteze ya ride uri ku requesting ya ride noneho naho ya company no kuvuga njyewe tuvuge ndi gushaka kujya ahantu runaka iyo Uber iri hagati yanjye njyewe na ya company uwo mushoferi ari hagati yabo. And now Uber has Uber Eats. They're in the middle between the restaurant and the hungry person, and they don't even own the restaurant. Ubu ngubu rero bafite n'icyitwa ngo ni Uber Eats. Uber Eats noneho byo ni ibijyanye n'ibiryo. Abantu bagenda batanga ibiryo tuvuge turi mu mago yacu tugatuma ibiryo mu maresitora. Ibaze noneho ubu ngubu bari gutanga ibiryo kandi atari resitora. No kuvuga icyo bakoze bakorana n'amaresitora bo bagakorera amafaranga kuko bari hagati y'umuryi wa wundi ushonje uri gusaba ibiryo n'amaresitora. Bakazi kabo ni ugukora ibyo gusa kandi bakunguka amafaranga menshi cyane. So the Uber driver makes money once because they pick up the food once and they drop off the food once. So ariko abashoferi ba Uber cyangwa se n'abakora ibyo biryo bakorera amafaranga rimwe. No kuvuga yateruye bya biryo abivana ahantu runaka abijyana hariya arahita ahembwa birangire kuko yabivanye hariya abijyana hariya nta kindi giro gisigaye. And that is normal. That's why people are okay to get paid per hour because you're only getting paid by the hour. Niyo mpamvu ibyo nta kibazo ni ibisanzwe hano muri Amerika abantu benshi bahitamo no kuba bakishyurwa buri saha no kuvuga akaba ari amafaranga niba amadolari 20 ku isaha ahembwa nayo nta kindi nyine nuko gahembwa bijyanye n'ibyo wakoze. Now this is what makes our opportunity so unique. Ngibi rero bituma iyacu mahirwe atandukana n'izindi zose cyangwa se uburyo twebwe dufite gutanga cyangwa guhereza abantu bitandukanye n'ibyo bamazemo iminsi bakora. Imagine if you are like the Uber driver for the utility companies. Ibaze nk'ubu uramutse umeze nk'umushoferi wizitwa ngo ni utility companies. Utility companies ni nk'izi za lege aho mu Rwanda za ewasa niba zigihara aho mu Rwanda zino zitanga ama service abantu badashobora kuba badafite kuko ntushobora kuba udafite telefone ntushobora kuba udafite umuriro ucana mu nzu ntushobora kuba udashyuhisha amazu hano amazara konje cyangwa ashyuha cyane ibyo bintu amatelefone ibintu byose abantu bakeneye byitwa ngo ni essential service byitwa ngo ni utility companies. Izo zose twebwe turi uwo mushoferi ariko noneho w'izo company no kuvuga dutanga service ku izo company zose. So the Uber driver, they use their own car. But for our company, they give you your own website. No kuvuga urabona barabashoferi ba Uber bo bakoresha amamodoka yabo. That's smart. Amamodoka yabo niyo bakoresha. No kuvuga baragenda bagafata amamodoka yabo akabari bagenda bashiramo babagenzi. No kuvuga ni yari gusaza amamodoka yabo ni yari gusaza nubwo bwose bari kubwishyurwa ariko na amamodoka yabo ari gusaza. Ariko twebwe biratandukanye. Twebwe suko dukora. Ahubwo wa muntu winjiye tumwohereza uburyo noneho twebwe tumuhereza ibyo akoresha. Tumuhereza website ahafashirizaho babantu donc mu buryo butandukanye turayimuhereza ntabwo we azana ibyo turabimuhereza. All these utility companies like Spectrum, AT&T, and even T-Mobile Network is our partner. They allow you to get customers for them. No kuvuga izi companies zikomeye ziri hano muri Amerika abantu bari hano barabyumva izitwa za Spectrum, izitwa za T-Mobile, izitwa za AT&T. Izo ni company zikomeye z'amamiliyardi y'amadolari ziguha uburyo noneho bwo kuvuga utoke wowe noneho haburi buzane no kuvuga wagiye uzana Brazil agura ya service hanyuma noneho ikigiye kuba nuko iyi company kwishura buri kwezi kose. But here's the main difference. Uber pays the Uber driver only once, but for the utility companies, they give you a commission for every customer every time they pay the bill, which is every single month. Now, when do people ever stop paying the bill? Twebwe aho bibenabera byiza ku bantu bari hano bashobora kuba babikoresha ubuzima bwabo bwahinduka. Mwibuke ko Uber yishyuwe rimwe yajyanye bya biryo yabidepoje aho rabidepoje arahembwe birarangiye nta kintu. Ariko twebwe wa muntu tuvuge na Brazil uraje kugira amafaranga usaguza ku mabiri yawe tuvuge ushizemo ya telefone yawe ushizemo umuriro ushizemo bya bindi byose ya manano usigaje wibuke ko wahere ku giciro gitoya bitumye hari amafaranga usaguza kuri ya mabiri na yandi asigaye. Iyi company zajya guhemba buri kwezi kose ye wa muntu yishyuye ya biri. None ni ryari umuntu azahagarika kwishyura telefone, ni ryari umuntu azahagarika kwishyura umuriro, ni ryari umuntu azahagarika kwishyura gaze, ni ryari azigera bikora. Iminsi yose buri kwezi bishyuye nawe barakwishyura. No kuvuga wishyurwa buri kwezi kose kwaremwe n'Imana. No kuvuga wakoze ikintu rimwe ariko wishyuye buri kwezi. And so we give everybody the opportunity. If they have the work ethic, they have the discipline,
and they have the desire to learn, anybody can. Dutanga opportunité no kuvuga wari we wese ushaka kwiga cyangwa se ushaka uvuga uti ngiye nkeneye gutera imbere, ndumva nkeneye kubikora ngatera imbere nkagira aho ngera. Ibyo birakunda kandi bigashoboka. Wari wese ushaka kuvuga uti nabikoresha kandi ngatera imbere, birashoboka rwose ko ushobora kubikora ugatera imbere kuko bibaze kuboneka ko bishoboka. I just love the idea that this opportunity allows us to make money every time people use gas and electricity. Where else can you find a business where you get paid depending on what the weather is outside? Wow. Nicyo nkundire rero iyi business yacu cyangwa se bidukora nicyo gitekerezo cyo kuba nicaye nta kintu nakoze, umuntu umwe yacanye umuriro undi yacanye gaze, aho bari baherereye hariho hose nge nkagenda ninjiza amafaranga. Se niye business wegeze wumva aho umuntu ashobora kwinjiza amafaranga kubera ko ikirere cyahindutse? Mwibuke ko ikirere cyakonje cyangwa se cyakije cyane, abantu bakoresha ibintu mu mazu bitamo na mayisi, bikarangira bakoresheje imiriro myinshi, kandi uko ukoresha mwinshi niko ngewe ninjiza menshi. nta abantu bari hano barabizi ko ni ibintu bitoroshye. Aya ni amakampani abakomeye atanemerera ko abantu bamera gukorana, ariko iyi kampani yabigize ibishoboka kugira ngo nge nawe dushobore kubikora. We've been doing this business for 12 years, and even though I don't own the telecom company, I don't own AT&T, I don't own the T-Mobile network, every time people are sending text messages and making phone calls, we are making money. Ngewe ntabwo mfite, nta kampani mfite, no kuvuga ibyo byose nshobora kubikora nubwo nta kampani ya telefone mfite, nubwo nta bya bintu zino kampani zose sanzwe zikora izo service ntazo mfite. Nge banyemerera gutangira kwinjiza amafaranga nkuko izo kampani zinjiza amafaranga. Ibaze ngewe gutangira guhembwa nkaho ndi kampani ya telefone, guhembwa nkaho ndi kampani itanga izo service zindi z'imiriro n'ibindi byose. So ibyo byose binyemerera cyangwa se mu buryo nemererwa kuba nahembwa cyangwa se nemererwa kuba nakinjiza amafaranga kubera icyo kintu cyonyine nakoze rimwe. So I'm just like the Uber driver for the utility company, but I signed up the utility service customer once and I get paid for the life of the customer. That to me is brilliant and smart work. Kuko ngewe meze nka kura kuntu nakubwiye kwa ira company ya Uber, wibuke ko nge natwaye, tuvuge nk'urugero ko bimeze nkaho natwaye umugenzi rimwe, namutwaye mugezi yajya, ariko kandi nubwo atari umugenzi natwaye, no kuvuga nge nkoze ikintu rimwe, ariko bigiye cyose abantu bishyuye bill buri kwezi nge nkagenda mpembwa. Ngenda mpembwa buri kwezi, bigakora ibyo bita ngo ni amafaranga za buri kwezi Abanyamerika bita ngo ni residual income. Thank you, Mr. Clark. Murakoze cyane. Thank you so much, sir. Thank you very, very much. ngira ngo noneho ubu ngubu kugenda bisobanuka neza cyane. Ndagira ngo noneho nze kugusaba Claude n'ubundi muze kudusobanurira mu by'ukuri umuntu ari kumva kampani ukuntu ikora kandi ni ibintu byiza byateza imbere abantu, ariko umuntu yakwibaza ngo mu by'ukuri ba bantu bahabwa service, wa muntu muba muri hagati ya kampani zibaha service ndetse n'abagenerwa bikorwa, ese umuturage we ni igiki yungukira kuri iyo kampani? Ese ko n'ubundi akomeza kugura amashanyarazi ko yarasanzwe yagura, ko akomeza kugura amazi ko yarasanzwe yagura? Ndagira ngo dusobanure neza niba hari impinduka iza ku biciro yarasanzwe abona. Yego, murakoze cyane. Kuri icyo rwose ndashobora kukivuga noneho nkaza guhereza abantu gatoya. Plaisir, urumva hano hari ibintu bita ngo ni ibiciro abantu babishyuriraho. Ibiciro abantu bishyuriraho bivuze iki? Bivuze ngo umuntu ugasanze afite umuriro, yenda ndishyura, reka ntange urugero rwanjye. Ahantu ntuye ngira telefone yo guhamagara. Iyi telefone yo guhamagara nishyura $65 ku kwezi kuri SIM card imwe. Noneho ndiyishyura, tuvuge abantu bagenda bishyura bitandukanye. Hanyuma tukagira n'izindi serivisi. Aho rero umuturage ahurira nabyo cyangwa se aho bimufashiriza nuko umuturage ntacyo bimusaba bwa mbere gufashwa, ariko ikindi cya kabiri nusanga niba ari telefone, tuvuge nari mfite telefone 3 cyangwa se telefone enye nishyura $250, ugasanga kano kanya nishyura $97 gusa. $97 kuri biri gusa ya telefone nshoboye gusaguza $100. So no kuvuga wa muturage amafaranga menshi ajya gakora ngo arora amajoro, ubu none hari kuya saving ari kugaruka mu mufuka we, hari gutakaza muri ya makampani.
Wow, So, ni wow, ukuvuga wow. abatugana ni ubuntu, nta kiguzi byasabye, nta mafaranga byabasabye, bashoboye gukoresha izo kampani zihari, baragabanyirizwa ibiciro by'amabiri bafite, hanyuma ubuzima bwabo bugiye guhinduka kubera ko aho kwishyura menshi bagiye kwishyura make, ariko kandi babone na za serivisi. Naho inyungu ni nabwo bwiza burimo ibi bintu. So, sinzi niba Serivisi ziracyari za zindi. serivisi ni za zindi, Wow. amakampani ni ayandi, ariko bari kwishyura kuri make. Kandi kuri za kampani zabo ntabwo ari ukuvuga ngo tugiye kubashyira mu zindi, za zindi basanzwe bafite. Ibizanye n'umuriro ntabwo bari buhindure za kampani, ikindi ntibarebanze ngo bakubye umuriro ngo bawukuyeho ngo bongere bashyireho undi. Oya, ntabwo byo babikora rwose. Ni uburyo bworohereza abantu bwashyizweho. Sinzi niba nashyiraho n'undi momento wanjye umwe akagira ikindi ashyiraho nanone. Dr. Putu, wenda uraza kumwakira kwenda kuri iki kibazo ngiye kumubaza, kuko nashaka ko uhita munatubwira mu by'ukuri n'iki bifasha umuntu waherewe kuri icyo kirango gusa. Donc wa muntu wari usanzwe abona serivisi zigendanye nyine n'ubuzima busanzwe, basic needs, amashanyarazi, amazi, kwivuza, mu by'ukuri n'iki bifasha. Donc ndagira ngo dusobanukirwe umuntu ashobora kubona amafaranga gute muri ubwo buryo. Ese nayo mafaranga savinga nk'uko wabitubwiye, hari amafaranga runaka ashobora guhembwa kuko ya joininze iyo company kugira ngo umufashe. Ndagira ngo wenda kwakire Dr. abidusobanurire neza kugira ngo umuntu udukurikiye ataza kumva, kuko mu byo nyine hari igihe bishobora kugora umuntu kumva ngo ni gute naye nsanzwe nkora payment ya bill wenda y'amadolari 300, none ubu nkaba ngiye kujya nishyura amadolari 90 cyangwa 100, akumva ntabikurura neza. Ndagira ngo twumve ni hehe umuntu againinga amafaranga, ni gute umuntu againinga amafaranga wabashe kuba joininga. Murakoze. Eka mwakira umuyobozi. Umuntu wa joininze urumva yinjije amafaranga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko yishyuye bill kuri makeya, uburyo bwa kabiri nuko za serivisi yagiye ashyiramo bagenda baguhemba kuri za serivisi washyizemo. Yego. No kuvuga nge ndinjiye nshyizemo amabiri yanjye $2,000 by'amadolari nari mfite. Hanyuma bya $2,000 by'amadolari niba ndi kubona amafaranga agaruka kuri buri kwezi, uko byagenze za kampani zampaye akazi kugira ngo nge gushaka abo bantu bakora bene ibyo bintu, donc babagabanyirize, ariko kandi bagende bishyura za bill. Hanyuma wibuke ko wagabanyirijwe bwa mbere, ariko kandi bwa kabiri bari no kukwishyura kuri za bill zawe wari ufite. Reka mbe nakibaza uyu muvandimwe. Dr. Putu, that was a wonderful question that I will actually get asked to ask you, sir. Okay, there you go. So the question is, basically, they mentioned something about like those are actually customers or consumers or clients, those people who actually needs those services. Like let's say somebody's using electricity, is using gas, a telephone, and all of that. So what is the benefit if somebody made a decision to join you guys in terms of saving money, in terms of is there even possibility of them making kind of income, as Dr. Shihan mentioned? So because he in his actually in his context, he used a word named you can get residual. I mean, you can get a commission every month. How is it even possible? Like somebody's paying bills, you was helping somebody to pay bills, and then even somebody makes money on his or her bills. Is it even possible? That's what I want to understand a little bit more, especially for those who are actually following us right now. Okay, that's a great question. Thank you, Brother Plaisir and Claude, for this question. So this actually the concept that blew my mind. Murakoze cyane kumpa umwanya, ndashimiye cyane Plaisir nawe Claude. Iki kintu cyonyine ngiye kubabwira nicyo cyantangaje cyane umunsi nari nkimenye. So as I said earlier on, since 2017, I've been looking at the financial industry. I did not know such opportunity could exist. Nababwiye kuva mu 2017 aho nari mpagarikiye umwuga w'ikiganga kugira ngo noneho nite kuri ibi bintu, ntabwo nari nzi ko ibyo bintu bishoboka. Sinari nzi ko umuntu ashobora kwishyura bill yarangiza akishyurwa n'ubwa mbere nembyumvise. And that's when this one landed in my ears. It just made perfect sense to me. Ariko munsi nabyumvaga numvise byumvikana rwose, nahise numva ari ibintu byumvikana cyane. And it's actually aligned
with our life purpose of assisting community to pay themselves more than paying others. kandi ni n'ibintu bihuye nuko community zacu zibeze kuko birangira abantu biyishyuye kurusha uko bishyura izindi company, no kuvuga amafaranga agaruka mu mifuka yacu kurusha uko agenda mu mifuka y'abariya bantu. Because our bills, our monthly payments for utility bills is actually expenses to us, but is assets to the utility company. Kuko twebwe twishyura ya mabiri, bobo twebwe ni expenses, no kuvuga nibyo dutanga mw'amafaranga, no kuvuga tuguma twishyura ni nk'abadeni niko nabyita, amafaranga tuguma twishyura, ariko kuri bo ni umutungo kuko turabishyura buri kwezi, kuri bo ni umutungo, ariko kuri twe nibyo dutanga amafaranga. So now making myself and my community part of a health company or utility company, when people pay their bills on a monthly basis, we also have our portion. It was just mind-blowing to me. Ngahibaze noneho njewe nawe tukwishyura bya bintu by'aba expenses, noneho gushobora kuvuga uti noneho aho kugeranya tange n'ubundi yose yarafite kugenda, kuko ntabwo abantu baba bari buhagarike kwishyura ya bills, ariko noneho uyu mwanya shoboye kugira amafaranga saguza agaruka kuri ngiye ku mufuka wanjye. Icyo ni ikintu cyiza numvise kandi umuntu wese yakora. None se turi kuma tugenda dutanga ari amafaranga tuyahereza abandi kubera iki kandi batakeneye, ahubwo kuvuga uti noneho nge ndishe ya mabill n'ubundi nanifite, ariko kandi hari amafaranga ndi no kugaruza, ntari kugomba gukorera ubuzima bwanjye nishyura amabiri gusa. Icyo ni ikintu gitangaje nabonye muri business. So it's just as Mr. Shian said, now us with our community, we don't own any utility company, we don't own any healthcare company, but every time that we pay our bills, we are also getting paid a portion of that. It's just amazing. Ibaze kuba udafite company ikora ibyo by'amashanyarazi, udafite company ikora ibyo bijyanye n'amasinanse yo kwivuza, udafite ikintu na kimwe muri ibyo byose, habe na kimwe muri ibyo byose, nta kintu na kimwe ufite muri ibyo bintu, ariko ugashobora kuba wakorera amafaranga nka company bifite. Kuko njewe nk'urugero, ubuzima bwanjye njye ubabwira Claude n'uyu mugabo Dr. Mputu, hari bigenda bihinduka kubera ko hari ukuntu abantu bashoboye kugira amafaranga basaguza kuri ya mabills bari basanzwe bafite. So simply said, the first thing that we do to the community, we let them see a possibility of the same bills that they are paying. There's a way to pay less than what they've been paying before. Icyo dushaka ko community yacu ireba cyangwa se yumva nuko hari uburyo bushoboka ko bishyura amafaranga make ugereranyije nayo bajyaga bishyura. Icyo niyo nkuru nini twazanye ku uyu munsi, bijyanye na bira bintu byose abantu bari basanzwe bishyura bibagoye bitoroshye. Hari uburyo bwo ko abantu bakishyura make bakagira cyo basavinga, ariko kandi bakaba banahembwa. And the second one, which is also the greatest one, is also to bring a business opportunity to our community with a very little capital cost investment at the beginning, very little or no cost, I can say so. Yeah. Ikindi rero cya kabiri nyirambabwire kuri icyo warubajije nuko harimo n'amahirwe yuko bashobora kubibyazamo inyungu, bashobora kubikora nk'akazi kandi nta kintu byabasabye. Kubera ko niba njewe nk'urugero ubu ndamutse nkubajije plaisir nkakubaza uti n'abantu banga ufite kuri telefone zawe bakoresha telefone, ndabizi neza ko usanga abantu benshi, kuba umuntu yakubwira uti noneho hamagara abo bantu none bashobore kwishyura makeya hanyuma nawe wihemberwe, kuri njewe ni uburyo bwiza bashobora gukora bagatera imbere, ariko kandi nta nicyo byabasabye mu buryo bw'amafaranga. So for you to see clearly that access to business opportunity, let me give you an example on these traditional retail companies. Reka nsoza kuri icyo cyonyine, reka nguhereza urugero rwatoya kwizi companies zisanzwe ziduca amafaranga, donc izi companies zisanzwe abantu basanzwe bakoresha. For you to have a franchise or what they call authorized retailer for this company, then you need to have an investment capital that is liquid of about $100,000. Kugira ngo wumve ibintu ndi kukubwira nuko umuntu kugira ngo yemerwe gukorera company nkuko dukora, no kuvuga kugira ngo yemerwe gufata company iguha izina ryayo uyikorere utange services zayo muri Amerika nka zimwe muri company dufite, bigusaba kuba ufite amafaranga kuri konte ibihumbi 100 by'amadolari, kandi zimwe muri izo company zinasaba menshi kurushaho ayo gaye. You need to own a building or rent a building where you are going to buy inventories and also have staff to work for you that you need to pay.
ikindi uba ugomba kuba ufite aho ukorera, ni ukuvuga ugomba kuba ufite ni ukuvuga ushobora kuba ufite uri nyir'inzu cyangwa uyikodesha. Ikindi ugomba kuba wishyura abakozi. Muri ibyo byose ni ibintu bijyanye n'amafaranga bano bantu bikorera baba bashaka gukora nk'ibyo dukora batanga batakazamo mu bakora ibi bintu. So most of us immigrants, with when we come to America and with the work we are doing 9 to 5, we cannot afford that big capital to get this business opportunity. Nkatwe abantu tuvuye muri Afurika tutanavuga n'izi ndimi zabo tukora tuzi kwa saa 3 zo mu gitondo kugera saa 11, biragoye ko twashobora kubona amafaranga angana gutyo ngo dushobore gutangiza ubwo bwoko bw'ayo ma business. Biragoye rwose. So now with this opportunity we can access to become a kind of authorized retailer with our own website with as little as pizza or breakfast money. None ubu iyi opportunity iyo aho gutanga ibyo bihumbi magana utangira bo baguhereza access ku ma companies menshi atandukanye kugira ngo ukore nk'ibyo umuntu yagakoze. Kandi baze noneho nta n'igiceri na kimwe ari nk'amafaranga umuntu agenda akanywaho aka breakfast cyangwa akagura pizza. Noneho no kuvuga biroroha kuko baguhereza uburyo bwo gukorera ama company menshi aho gutanga ibihumbi na magana bigatanga zero ukaza ugakora kandi bakabigukorera. And then your potential of making money just depending on yourself, how many people you are assisting here in the United States and Canada. Only the sky can be your limit. Noneho ibijyanye no gukorera amafaranga ushobora kwinjiza amafaranga bingana no kubishaka. Donc ushaka kwinjiza menshi ukafasha benshi hano muri Amerika no muri Canada. Donc ijuru no kuvuga sky is no limit. Nta kuvuga uragera aho ushaka hariho hose. So that's why I just jump in this opportunity. I will be sharing it from the day I heard about it until the rest of my life to save our communities together. Ibyo numvise umunsi mbyumva nararahiye ndavuga ngo nzakomeza mbivuge, nzakomeza mbitange kugeza ubuzima bwanjye bwose nkiriyo kuko numvise ari ibintu byiza kandi bitanga ingaruka nziza. Thank you. Input, Dr. Shihan, you can actually add any input, sir, because you know you are our mentor. So even Dr. Putu was using a reference from you. He's a genius, man. God bless you, Dr. Putu. Good to have you. It's a blessing to have you here. Dr. Shan, go ahead, sir. I always learn something from Dr. Umputu every time I hear him speak. Iminsi yose hari ikintu njya niga iyo numvise uyu mugabo Dr. Mputu ari kuvuga, hari ikintu njya numva nize buri munsi. But to answer the question of Plaisir, I also wanted to elaborate. I believe that what our company really does is a form of advertising for the utility company. Ariko kandi nagira ngo nongere ku bintu mu ivandimwe wacu Plaisir yaravuze. Nagira ngo ngire ko twebwe aho duhagaze nanone ni mu kumenyekanisha ibyo bikorwa dukora kuba tugana. And what they did is actually very brilliant, and let me explain. Icyo bakoze ni ikintu gitangaje, reka noneho mbisorezeho ngisobanura icyo kintu. One of the most watched sport events in this country is the Super Bowl, the Super Bowl at the end of the year. Kimwe mu mikino ikurikiranwa hano muri Amerika kurusha iyindi ni imikino bita ngo ni Super Bowl. Super Bowl ni bino bintu bakinisha babyita ni imikino bakoresha amaboko yabo, nibyo bita ngo ni Super Bowl. I don't watch football, but I always see the business side every time I see the game. Ngewe ntabwo njya kureba ngo mbirebe, ariko mbashaka kugira ngo ndebe ibijyanye n'uburyo nabyazamo amahirwe igende kureba ya mikino. The cost to advertise at the Super Bowl is up to $8 million for 30 seconds of advertisement. Ndagira ngo mbwire ko ku masegonda 30 gusa kugira ngo wamamaze ko ibyo bintu bijyanye n'iyo mikino ni miliyoni 8 z'amadolari mu masegonda 30 gusa. So some companies are willing to pay $8 million for 30 seconds, and they don't know how many customers they're going to get. No kuvuga ama company ariteguye gutanga miliyoni 8 z'amadolari ku masegonda 30 batanazi umubare w'abazareba ya publicity yabo ngo babagane. No kuvuga batanze za miliyoni 8 z'amafaranga y'abanyamerika, ariko ntibazi ngo ninde ni runaka uri buze gushobora kuza kugura bya bintu. So if I were AT&T, I would rather work with Dr. Umputu
allow Dr. Umputu to get customers for me. It's a guaranteed customer. I don't have to pay him $8 million. And all I need to do is pay him a commission every time his customer pays the bill. And I did not get the customer. igikomeye rero aho kugira ngo ngewe ngende kwamamaza mu bwo buryo mfate miliyoni 8 zitanga ku masegonda 30 nafuma mpereza Dr. Mputu cyangwa se wo Plaisir nkabaha akazi nkababwira uti noneho umuntu uzanye kuko wamuzanye ngewe nzajya nkwishura buri kwezi igihe cyose ya biriya yishyuye no kuvuga ngo spendinga cyangwa se gutanga ya miliyoni 8 zose z'amadolari ndi gushiraho amafaranga kuri ya mafaranga wa muntu ari kwishura ngewe nawe ngaguhereza amafaranga wishyurwa buri kwezi kubera iki kubera ko waramuzanye. There are two very important lessons to learn from that example. Hari ikintu gikomeye amasomo abiri akomeye nshaka ko twigira muri urwo rugero nari ntanze. If I were AT&T, I know that Dr. Umputu is very influential and he knows a lot of people that he can bring to me as a customer. Ariko kandi tuvuge yewe niba afite company ya AT&T ndabizi neza ko Dr. Mputu kubera ko yenda ashobora kugira babona ndashobora kumuha amahirwe kugira ngo we agenda azane babana abita ngo nabakiriya. In business, that's what you call customer acquisition. That's how you grow your revenue. Icyo rero nicyo bita ngo ni customer acquisition no kuvuga ni uburyo ugenda uzana aba customer kugira ngo noneho uzamure umubare w'amafaranga winjiza. But here's the other thing that I believe it's very important. It's about customer retention. Ariko ngiki kindi kintu nanone numva kiri ingenzi ni cyitwa ngo ni customer retention. Because in today's age, time, and technology, anyone can get anybody as a customer online. Muko muri kubireba kubera technology iri kugenda ibaho uwari we wese ahantu hari hose kwisura ashobora kubona umuntu akaba yakubera umukiriya ahari hose yabaherereye mwese kubera ko byaroroshye kubera ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga risigaye riri. But if you don't have a personal relationship with your customer, the probability of you losing the customer is going to be very high because they can leave you anytime. Ariko kubera ko urashobora kubona umukiriya hari hose ariko kubera ko nta bumwe mufitanye no kuvuga ntumuzi ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga umwanya wari wose arashobora kuba yagenda. So if I were to get Dr. Umputu to get his neighbor or his friend or his client as a customer, I know that I was able to get into his network, which is going to allow me to keep that customer longer. Ariko niba nshoboye kuba nakoresha Dr. Mputu ni nkuko naza kukureba Dr. Mputu cyangwa nkareba Plaisir hanyuma ngewe nkavuga utoke abantu uri buzane no kuvuga wowe Dr. Mputu abantu uri buzane mba mbizi ko ari bugende mu baturanyi ari bugende mu babyeyi biwe ari bugende mu nshuti ziwe no kuvuga mba mbizi neza ko ari abantu asanzwe amenyeranye nabo afasha neza kuko kindi baranamwizera bavuga uti nta kibyo turi kujyamo turabizi service tuzabona n'izandi zindi n'ubundi ni nziza ariko kandi umuntu no kuziduhereza no umuntu twizeye. This is called relationship marketing and word of mouth marketing, which is still the most powerful way of marketing for any business. So no kuvuga twebwe ibyo dukora rero ni byitwa ngo ni relation marketing aho bakoresha ubwo buryo bwo kuba noneho niba ari abantu uzi Plaisir abo babaguhembere kubera ko urabazi nyine urabazi uri kubafasha ariko kandi banaguhembe cyane nk'abantu bafite za community babayobozi ba community abashumba b'amatorero bari nk'ibi bigo bari basanzwe bakorera abantu babafasha ntacyo babonye abo uyu munsi uri kubafasha noneho bakanaguhemba kubera ko babafashije. This is the reason why this company has been thriving and growing for the last more than 30 years. Niyo mpamvu iyi company maze gukomera ino kugenda inakura mu myaka 32 bamaze bakora. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, murakoze cyane. Numva ibintu biri kurushaho gusobanuka kandi rwose nibazo byinshi umuntu yagombye kubabaza rwose biri kugenda bigabanuka cyane muri kugenda mu bisubirizamo. Ariko mu by'ukuri abantu bakunze kugira impungenge cyane kuri company nk'izi ngizi zitanga ama opportunity nkaya kandi akaba yatuma umuntu atera imbere mu gihe gitoya rwose ku buryo umuntu kugira ngo abanze yumve ibi bintu bibanza kumugora rimwe nimwe akaba yatekereza ko ari scam cyangwa se harimo
ibinyoma cyangwa se habamo ubujura. Ariko Claude, ndagira ngo wenda twakire Mputu cyangwa se wenda na Shehan badusobanurire ese ni ikihe kintu cyakwizeza abantu badukurikiye yuko mu by'ukuri iyi kampani ibintu ikora ari ibintu bizima bitari scam bitarimo ubujura, ku buryo umuntu uzaba joininga rwose azaba yizeye neza yuko hari izamuteza imbere kandi izatuma ubuzima bwe burushaho kuba bwiza kuruta uko bwari bumeze. Thank you so much. That was actually a good question. Dr. Mputu, if you have any inputs, the question is, normally people actually have been, they've been joining some scammers companies. People that have been scammed, and not long ago we actually have even a history of people stealing others people's money. Because since it comes to this, what is the guaranteed that you're actually going to give your customers or your clients or your consumers that this is not going to come and go? Like they can actually now finally put their trust in you or their trust in your system, because most of the companies are coming like that, exactly this. They will advertise what they do. They will tell people what they offer. And then in return, they're not going to do that. Or maybe they keep changing what they said. So what is the guarantee that you're actually giving people in terms of the trust? Is it something that I can actually tell my neighbor or my friend to join, because I know for a fact this is not going to come and go. This is not scam. This is that kind of stuff. So what is the guarantee you can give people, Dr. Mputu? Yes, wonderful. That is a great concern. It's a great question. No one wants to build a house that can be destroyed just tomorrow. Yeah. Icyo ni ikibazo cyiza kuko ntabwo ushaka kubaka ikintu kiri buveho mu kanya ugasanga kirasenyutse kitakiriho. So it's always wise and prudent to ask these questions and to do your own diligence to find out exactly where am I putting my time and my wealth into. Ni ibintu byiza kandi by'ubwenge nanone gutekereza ko ahantu uri kuvuga uti ni hehe ndi gushyira umwanya wanjye amafaranga yanjye. Ibyo ni ibintu by'ubwenge rwose umuntu aramutse abitekerera akavuga uti no, ndi gushaka kubanza kumenya aho ngiye hariho. Ibyo ni ibintu byiza byo kubanza kumenya. Okay, I will just mention 3 things that makes this company different from others. And we know our coach and mentor here, our master, will take it to the end. Ndashaka gushyiraho utuntu dutatu dutoya noneho kugira ngo umuyobozi wanjye hano Shihan aze kuturangiriza kuri ako kantu, n'utuntu dushaka kugira ngo mubwire bituma dutandukana n'izindi company ziri. The first thing it's time. Time is always the answer to many questions. Icyambere ni igihe. Urabizi ko igihe ni igisubizo cy'ibibazo byinshi abantu bagenda bibaza. Urumva si ikintu kibyutse ejo ngo ubone ngo cyavuyeho. Ese icyo kintu gihari kimaze igihe kingana icy'ubwacyo kugira ngo twumve ko gifite naho kivuye, gifite n'ibyo cyakoze, byura tunabirebe tuvuge ko gifite no gukomeza. This type of companies that our community is worried about, they don't last. Amakampani menshi aba bantu bacu muri community zacu bafiteho ibibazo ntago bajya bamara umwanya. No kuvuga baraza bakaza bakavuga ibi bakavuga biriya ariko imyaka 2-3 bakaba baragiye. They are just destroyed by the time components of things. No kuvuga baciwe intege n'uburyo ibyo bintu byabo byari bimezemwo. Donc barabyize baraza ariko uburyo byubakitsemo bikabaca intege bakavamo. So this company has been in business since 1993. This is the 33rd year in business. No kuvuga iyi company yo rero bamaze uyu n'umwaka wa 33 batangiye mu 1993. Uyu n'umwaka wa 33 bari gukora ibi ngibi. Ntago ari abantu babyutse ejo ngo bahita bava imyaka 33 ishize bari gukora ibi ngibi. So the second thing I want to mention is the partnership. Ikintu cya kabiri ngira mbabwire ni ikintu kijyanye n'ubufatikanye, donc ubufatanye bagenda bagirana na za company zikomeye. So our company has been in partnership with all non-utility companies that we already have in our houses and in our hands. Ikintu cyiza kindi kirimo no kwi company ikorana na za company n'ubundi abantu basanzwe bakoresha. President niba ari company runaka na isanzwe nkoresha n'ubundi niyo bakorana nayo. Bamwe tusanzwe tuzikoresha mu mazu yacu,
mu miriro y'amashanyarazi n'amagazi, abandi dusanzwe dufite mu ntoke zacu mu matelefone yacu. Ni ukuvuga izo kampani zarabizeye, ni kampani zikomeye, zari kuba zarabareze iyo baza kuba atari abantu b'ukuri, bo bagiranye ubumwe nabo kuko bazi neza ko ari kampani y'ukuri ishobora kubafasha. So before joining this company, I was paying my phone and I was paying my electricity to our partners, but I was other people's clients. Now I became just my own client. Mbere y'uko joining iyi business nari ndi kwishyura muri company runaka nishyuragamo telefone yanjye. So maze kujoininga ubu ngubu ntabwo nkiri kwishyura ya company, ubu ndi kwiyishyura kuko naho ya company ya telefone ubu nshyiramo ngenda nihindukira umukiriya, ubu noneho ntabwo nkiri kwishyura bariya, nubwo bwose nishyura ariko ndahembwa kuri ya bili yanjye nari mfite. And the last thing I want to mention is the business model. Ikintu cya nyuma ashaka kurangirizaho ni uburyo iyi business ikoramo. Donc uburyo aho bishoboka, kuko hari ikintu ujya wumva ikintu ukavuga uti mu nyurabwenge iki ntigishoboka, nta nubwo cyabaho, ariko uburyo twe dukoramo bihita binumvikanisha amahirwe dutanga cyangwa se duhereza abantu. So other companies that our communities raising this real issue, what they do, they take our community's money, put in their pockets, and they say, we are going to multiply your money and bring it as an harvest to you. Ikindi kintu twe dutandukanaho n'izindi company nuko company nyinshi ziriho zimaze iminsi ziraza zikakubwira uti Plaisir, tanga amafaranga yawe runaka, tugiye kuyakubyariza inyungu, tuzayagarura ari inyungu runaka. Wibuke ko baguhaye, bakubwiye gutanga, twebwe nta muntu watanze. Wibuke ko ibi bari kubikora nta watanze. Ibi nabyo bishyiraho ubundi buryo bw'icyizere cyuko ibintu ndi kubona nta kiguzi nabishyizweho kugira ngo mbikore. Izindi company ziraza kubwira uti shyiramo ibyo bihumbi by'amadolari, tugende tubibyaze inyungu, ubundi tubikugarurira. But our company does not take anybody's money, even your bills. You keep paying your bills to utility companies. So nothing is paid to the company here, and this company does not hold anyone's money, but in revenge is this company that will be paying now money to the community depending on the work they are putting in. Ibaze rero twebwe ikindi kintu gitangaje kirimo niki nuko noneho havuye nuko nta ari ubwo buryo bwiza. Nanone wibuke abantu nanone baracyari kwishyura za company, baracyari kuzishyura, ntabwo ari twe bari kwishyura. No kuvuga amafaranga ntibari kuyazana ngo bashyire kuri twe, bari kujyana muri za company zibahereza za service. Ibaze icyo kintu, niba ari ya service narindimo, ya company narindimo, nubundi ntihindutse, hindi nubundi garutse, nubundi ahubwo amafaranga niyo yagabanuka, ahubwo amafaranga niyo yagabanutse. So kuvuga kubikoze ni byiza kubera ko hari icyo cyizere cyuko byashobotse. So our company does not doubt the community. They trust the community, do your work. They believe that we, as immigrants, we are a hard-working community, and we are also good people. We deserve good money. That's why we need to partner with this good company to make good money and have good life. Yeah. Company yacu rero ikunda abantu, ikunda community kandi yizera community. Niyo mpamvu yavuze uti reka dushyire amahirwe ahereza njyewe n'uriya uburyo bwo kuba bashobora amafaranga bakorera ku mafaranga bari basanzwe batanga. Noneho bagira ubuzima bwiza, kuko niba amafaranga ari kugaruka mu mifuka yabo bazashobora gufasha imiryango iri hirya no hino itandukanye. Urabona niba ari amafaranga $100 asigaje, ayo ni amafaranga $160 by'amadolari shobora gufashisha umuntu akamara amezi 5 ari kurya ataburaye. So ayo mafaranga n'ubundi narindi kuyatanga, wibuka ko narigiye yatanga n'ubundi nibisanzwe, ntabwo yajyaga hagarara, ariko uyu munsi ndi gushobora kuyabika akagaruka mu mufuka wanjye. So rero iyi company iragira twizera igaruka no muri community zacu kugira ngo dushobore gufatikanya mu. Wow. Yes, I will let our mentor take it from there. Thank you. That was a great question. Ko Plaisir uranyemerera rwose akantu kanyuma uyu muyobozi wanjye akarenzeho. No problem, sir, no problem. I don't think I can add anything after what Dr. Mputu had said. Ndatekereza ko bigoye kugira ikintu ndenzaho nyuma y'ibyo Dr. Mputu avuze. But here's what I will add. I believe that it's very sad that some people were scammed into other businesses. Atariko reka nkubwire ikimbabaza nuko abantu bagiye bibwa mu business bagiye bajyamwo, no kuvuga birambabaza imisi yose mzumvise bintera umubabaro. It just tells me about how hungry some people are in terms of how can they break out of poverty. So they want quick answers and quick money.
ariko kandi binanyereka ishyaka cyangwa se umwete abantu bashaka gukoresha kugira ngo bave mu bukene. Binanyereka n'ukuntu abantu bari guhitamo gufata solution zoroshye z'ako kanya kugira ngo bashobore kuva mu bukene, ariko nta gisubizo nk'icyo gihari mu buryo bwiruka. And that's because now we've become a microwave nation. Most people, they think that they can put something inside the microwave and start eating it, which is okay. But the best food you will eat are not coming from the microwave. Niyo mpamvu turi guhinduka igihugu kimeze cyitwa wenda ngo ni microwave nation. Microwave ni amashini abantu bashyuhirizamo ibyo kurya, ukabiterura ugahita ushyiramo ukarya. Ati rero abantu bari gushaka ibintu byoroshye, agahita ashyiramo agashyushyu agahita arya. Ariko ibiryo byiza ni ibyatetswe, ni ibyo wafatiye umwanya ugateka ugashyira mu nkono ugateka bigashya neza. Usibye ko ibyo byashyize muri microwave nabwo nta kibazo, ariko ibiri byiza bifite uburyo bwiza ni ibyatetswe. So here is my recommendation for those people thinking that this might be another scam. Ngiyi recommendation nshobora gutanga ku muntu waba afite ubwoba bw'uko atekereza ko yenda yaba atari business y'ukuri. I believe that what Dr. Mputu said is very, very true. People have to take time to do their research. Ntekereza ko ibyo Dr. Mputu avuze nanone ni ukuri. Abantu bafata umwanya, bakwiye kuba bafata umwanya kugira ngo babanze bakore ubushakashatsi bw'ibyo bintu. But what's funny is that as regular people, the only research we can really do is just go to Google. Abantu basanzwe n'ubusanzwe bamwe mu bintu twebwe tworoshye, ibintu dukora duhita tujya kuri Google kugira ngo tujye kubaza Google. It would be very difficult to marry somebody that you just met online. Biragoye ko washyingiranwa n'umuntu mu gihura jaso uhuye n'umuntu kuwa mbere muhiza mushyingirwa ari bwo kimubona kandi udahuye na mu maso ku maso mubonye online. Of course. And for some people who's been in a bad relationship, if they break up with their boyfriend or girlfriend, it would be very silly if you're going to say you're not going to date again because someone broke your heart. Nanone ku bantu baba bagiye bagira za deceptions mu buzima, donc bagatandukana n'abo bakundanaga aba girlfriend cyangwa aba boyfriend, guhita wiyaka amahirwe uvuge ngo ntabwo wenda nazongera kubigerageza, ntabwo ntekereza ko byaba ari byiza cyane, kuko wenda haba hazaza undi muntu cyangwa andi mahirwe meza kurusha yari ariho. Here's what I do know. For most people who think they already know everything, they will never learn anything new. Abantu reka nkubwira ikintu kimwe gitangaje Brazil, nuko abantu benshi batekereza ko bize ibintu byo, ahubwo ntibazigera bagira umugisha wo kwiga, kubera ko niba uvuga ngo umutwe wanjye byose ndabizi no. Ahubwo ntekereza ko wagakwiye kubushyiraho umwanya wo gukomeza kwiga, wo gukomeza kumenya. So a regular person will do the research on Google, but I know AT&T already did their research on us before they partnered with our company. Abantu rero bashobora kubanza kuvuga uti reka njye kuri Google, nirukanka njye kuri Google ariho njya kubariza. Ariko kandi company nka za AT&T ni company ifite amabiliyoni menshi y'amadolari. Bo babanje gukora ubushakashatsi kuko ntibemeye ko dukorana nabo batabanje gukora ubushakashatsi ngo bamenye ko ari company y'ukuri ikora. I would rather listen to AT&T because I know they have their lawyers and their legal team who have specialized training in doing research versus me listening to my friend who could barely pay his rent. Ngiye cyo numva rero cyakomera cyaba kigize gufata company nka AT&T ifite miliyaridi 173 iri worth, kwizera numva ari byo byaba bifite imbaraga kurusha kwizera akantu nakwe kuri Google, kuko iyi company ya AT&T ifite aba lawyers babishinzwe, ifite abantu bashinzwe kubanza kumenya niba izo company bari gukorana nabyo ari za company z'ukuri atari company z'ibinyoma. So kuri njyewe rero ndashobora kwizera icyo AT&T yemeye kurusha kwizera undi muntu runaka wabambwiye ibindi bintu. So I think the question is not about whether or not the company is a scam. I think the question is the person that you're talking to a scam? Kuko ikibazo suko company ari scam. Ntekereza ko uwo muntu haba uri kuvugana nawe ariho haba ufite icyo kibazo, ariko company ubwayo ni company ni company ikora, ni company isanzwe ifite n'uburyo ama company menshi ikorana kandi yemewe asanzwe ariko. Now here's something that I know that was very surprising to me. Reka ndangize kwa kantu ku kintu cyantangaje.
I grew up in the Philippines, and I remember my parents are very conservative, and they always tell me do not talk to strangers. ndibuka njyewe mu babyeyi banjye bandeze mu buryo bw'ubuconservateur no kuvuga barambwiye ngo ntukavugane n'abantu utazi no kuvuga yenda niba uri umuntu yevugana nabo yega ariko kandi kuvuga ngo ubwirane nabo abantu uhuye nabo ku muhanda ntabwo bigeze babintoza barambwiye uti ntukavugana n'umuntu utazi. So the first time someone told me about Uber, I thought that was the craziest idea. umunsi rero wambwiraga icyo kintu cyitwa Uber aho umuntu azana imodoka utamuzi ukayicaramo utamuzi akagutwara utamuzi naravuze ati no ibi ni ubusaza abantu bari gushaka kuzana ntabwo byakunda ko njya muri Uber. Just think about it. It's 2 o'clock in the morning. You need a ride. You go in a stranger's car. They lock the car. They drop you off in your house. Now they know where you live, and people think that that's normal. ibaza nk'iki kintu urahamagaye imodoka saa 8 yari mu gitondo hanyuma umuntu araje aragutwaye arangije afunze imodoka kuko niba gutwaye aralokinga imiryango arangize ari kukujyana kuri adresse yaho utuye kuvuga aza aho utuye aragutwaye kandi urabyizeye ukagenda mu modoka ukagenda uko nguko. Now Uber has over 94 million drivers. It's over $175 billion as a company. ubu tuvugana iyi Uber ifite miliyoni 93 z'abashoferi ifite agaciro ka miliyaridi 175 z'amadolari y'abanyamerika kubera gusa gushingira ku icyo gitekerezo cy'ibyo bakoze. That's what happened to a company with that crazy idea. Getting paid on utility services, healthcare, and other essential services is not a crazy idea. It's just that people have not heard about it before. twebwe rero natwe nuko twakoze nkuko wumva Uber imeze noneho kwishyurwa rero ku buri za utility companies abantu bari basanzwe barimo cyangwa se bari basanzwe bagira ahubwo ikintu gitangaje nuko ntibari basanzwe barabyumvise no kuvuga ari umuntu yumva ibintu bwa mbere aho kugira ngo abe afunguka byige agahita atekereza ko atari byo ariko nibyo nuko abantu batari baragize umugisha wo kubyumva na mbere. So for those people who've been scammed before, I just hope and pray that you realize that you cannot correct one mistake by making another mistake. abantu bari kugenda baza mu bwo buryo ndagira ngo mbasabe ku niba nanabasengera ndanizera ko abantu badasubira kongera gukora amakosa nkayo bakoze na mbere. Thank you, Mr. Khan. Yeah, murakoze cyane. Thank you so much. Yeah. Imana ibaho umugisha mwinshi. Hanyuma Claude turimo tugana ku musozo rero umuntu wumva ya joininga company ugendeye kuri experience wenda Dr. Jihan afite ndetse na Mputo afite ndetse nawe ese ubona nko mu myaka 5 ari izihe mpinduka zifatika umuntu yamaze kugira amaze kuba joininga? Icyo ni kibazo cyiza muvandimwe reka ntanga urugero hano muri Amerika mu bintu byinshi abantu bari hano muri Canada cyane cyane muri Amerika baraza kubyumva mu bintu bijyanye n'ibyo abantu batanga amafaranga ni byinshi ku rwego ntamenye uko nkubwira ni byinshi ariko nk'ubu iyo mbibona mu myaka 5 iri imbere imyaka 5 10 iri imbere reka nkwereke nk'urugero yewe aho maze gukorera ibi amafaranga ninjizaga mu kwezi mu mezi 3 ateranyije hamwe urabona umuntu ari kwinjiza mu cyumweru kimwe. Donc ndi kujya mu kazi najyaga njyamwo amafaranga yabaga akorewe mu mezi 3 ugashobora kwinjiza mu kwezi. Byagenze gute kugira ngo bikunde cyangwa se byagenze gute kugira ngo bikore nuko njyewe abafite ibibazo by'ibyo bintu by'amabills ni benshi kuko ni kuvuga ngo nagiye mu gufasha umuntu ibintu abantu bose bari basanzwe bafite cyangwa se bari basanzwe bakoresha. So ku bintu bijyanye n'iterambere cyo ndeba rero niki nuko nk'urugero Plaisir hano umuntu wishyura assurance yo kwivuza tugira ibintu bijyanye na assurance yo kwivuza ndazenda kusaba aba badocteurs baza kubivugaho nibo bafite uburyo bashobora kubiduherezaho neza hano gatoya Plaisir njyewe naratanga nakubwiye amafaranga natangaga kuri assurance yanjye yo kwivuza umunsi nashoboraga kujoininga iyi company natangiye gusavinga amadolari akarenga 400 kubijyanye na assurance yanjye yo kwivuza. Hano dufite umuntu ejo hashize yakoze impanuka akora impanuka atarafite hano miliyoni 28 Plaisir muri Amerika nta assurance zo kwivuza bagira kubera ko zihenze kuzigura. Abandi mu maseta amwe namwe ntibemererwa kubona ubufasha bw'amassurance yo kwivuza kubera ko nta byangombwa bafite. Noneho nk'ibi uyu mugabo uriho kano kanya
yashizeho noneho n'ibyitwa ngo ni ugukata amafaranga, yajyaga agenda mu mafaranga bashyiraga mu gufasha abantu mu buryo bwo kwivuza. Ni ukuvuga abantu bene wacu benshi bagiye gutakaza ubwo buryo bajyaga bashobora kubona. Iyo rero mbwiye ngo kampani ndayireba mu kihe cyerekezo, ndayireba mu cyerekezo kirimo kuvuga ngo noneho tugiye gushobora gufasha kominota yacu mu buryo bwagutse, mu buryo bunini, ariko kandi hanavemo n'inyungu y'aba bandi bari gutanga ya message. No kuvuga nk'uko Dr. Shehani yavuze cyangwa Dr. Mputu yavuze, yaje yazanye ngewe, yazanye runaka, yazanye na runaka, hanyuma ibizo turi gushobora gukora dukoranye, harimo vision. Ikindi cya mbere, kubera ko warumbijiye mu myaka 5 iri imbere, bo baraza kuvugaho conclusion yabyo, noneho bakubwireho gatoya. Plaisir ninjira, mfite abantu bane bari hano, niba umuntu abishaka twaza bagatanga ubuhamya. Nafashije yari umumama, no aba mu Burundi, afite famille mu Burundi, n'umuntu wabaye mu Burundi, ariko n'umunyarwanda, ariko famille iracyari mu Burundi. Yinjira namufashije ku mabills yari yishura. Mutware we yaraje ageze inaha muri iki gihugu, niba ureba ibintu bimaze bisi biba, bamusubije inyuma, baje kumwangira kugaruka. Yari yasohotse hanze mu gihugu, agarutse baramwangira. Birangira umudamu asigaye wenyine, afite abana bane no kuguma ngo agomba biteho. Atugana twashoboye kumufasha. Amabills yari afite agera ku icyo gihe yari afite amabills y'amadolari 890, niba nibuka neza, ashobora gusigaza amadolari 370 kuri ya mabills yari asanzwe afite. Ayo madolari 370, nagira nkubwire ko mu mezi agiye kuba 6 amaze, amezi agiye kuba 4 pardon amaze, yarambwiye uti noneho ubundi gushobora gufata aya mafaranga nkagira ikintu nkoresha aho mutware wanjye ari, kubera ko ubuzima bwari buri kugora, kuko yari yasubijwe inyuma, nta gishoro afite. Ariko kubera ibyo ntari isanzwe nzi, amafaranga nari isanzwe ntanga nishyura amabiri, ari gushobora guhereza igishoro umutware wanjye ahantu ari. Ntagabayeho na ku buryo ni no gutekereza ko nibikomeza uko nzaterura abana tukagenda gusubira aho twari turi, kuko ubuzima kububamo ntamufite hano biragoye. Twese n'umugisha kugira umuntu nk'ukubwiye ikintu nk'icyo ngicyo. Urumva, njye n'umudamu wanjye aheruka kugenda kwa muganga, amara iminsi 8, yamaze iminsi 8 mu bitaro. Bwa mbere yavaga kwa muganga nabaga nzi ko ndi bwishyure nk'ibihumbi 6-7 nishyura kwa muganga. Ubu yarasohotse ava kwa muganga, baduhereza sheke y'ibihumbi 44 bill y'ibihumbi 44, niyo batwohereje. Plaisir nasubije kwishyura bill kubera assurance dufite zo kwivuza, natanze amadolari 328. Yamaye nka data. Baraje babisobanurira babere. No kuvuga ku bantu batugana bagura za assurance yo kwivuza, harimo uburyo bwo kuba bagira uburyo butangaje. Araza bibereke muvandimwe wanjye. Ikindi bagira ibyo bitangwa na network, bagira ibintu bitandukanye. Abantu baba bafite assurance bavuga ngo uwemere kubona aba docteur gusa, wemere kugira aba ntiwemere ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano twebwe ibyo ntitubikora. Hose urwariye, umwanya wose urwaye, turagenda tukakuvuza uburyo ubwo aribwo bwose. So baraza kugira kuri abantu basanzwe assurance bibagoye, bashobore kugira Plaisir. Kano kanya impamvu ya mbere iri gutera abantu cyane muri Amerika, ibyo bita ngo ni bankrupt, ni amabiri yo kwa muganga. Uko yurwaye Plaisir ukagenda kwa muganga, tuvuga umuntu yitwa Peter ararwaye, ageze kwa muganga, basanze ararwaye, basanze afite kanseri bihaha n'umwijima. Uzi icyo bitaro bikora? Birabanza bikavuga uti reka duhamagara assurance tuyisaba uburenganzira, kandi umaze imyaka 3 uri kwishyura buri kwezi. Barangiza bagakora icyo bita ngo ni management for care. I will let my mentor Shihan actually talk about it. Noneho ugasanga icyo kintu akoze, bari kubanza kurimita gutanga ke umuntu akeneye kugira ngo babanze basaving amafaranga. Muri Amerika nicyo gihugu cyonyine kiri ku isi aho kurwara kwanjye babibyazemo inyungu. No kuvuga bashaka ngo mene ndwaye kugira ngo bo binjize amafaranga. Ni nanjye kwivuza ntibamfasha, kuko nibatanga aya mafaranga bamvuza baraba bagiye kuhumba. Ibyo rero basana ubwo buryo bwo kubeshya bw'aya mabeshyo. Rero turi gufasha abantu, harimo no kububakira uburyo nugize n'ikibazo, ari nabyo dutanga byitwa ngo n'ubuzima nano bwo gushinganisha, kuvuga uti haramutse hari umuntu ugiye mu ijuru, umuryango ashobore gusiga amafaranga inyuma, cyangwa se hari umuntu ugize n'ikibazo cy'ubuzima busanzwe, ararwagize mwizo bita ngo na critical condition yose agize, ashobore kuba yabona amafaranga akiriho. No kuvuga dufasha n'abantu gukora uburyo bw'uko abashobora kwinjiza amafaranga akishinganisha, nagira icyaba karwara akagira icyaba, umuryango ushobore kugira icyo wabona. Reka yenda barangize bakora conclusion kw'ibyo bintu, noneho yenda dusoze. Imana bahumuke. The experience, the question was my brother Brazil asks about like what is the vision for 5 years from now?
If you're helping people, the people are joining. Let's say they're actually being able to save their bills, they're joining the company, they're using our platforms, they're actually being able to get all of that, they're making residual income in it and everything. So what is the vision in 5 years? What do you think they will be in the 5 years from now? The reason I'm asking this is like somebody can join the business and then say, you know what, this is it. But is there any future in terms of you can see the growth? Is it going to be any growth in the maybe 5 to 10 years from now? That was the question, and we can actually talk a little bit about what we can even help people when it comes to impact. Health insurance, if you guys don't mind. Go ahead, Doctor. Dr. Shihana, even Dr. Putu, you can call closing. Yeah. Why don't I let Dr. Mputu speak first on his vision for the next 5 years? I would love to be able to hear what he said. ndagira ngo mbanze ndeke uyu mudogiteri Mputu avuge ku icyo kintu wari ubajije cyo kuvuga uti none ni iki mu myaka itanu abantu baba babona cyangwa se vision mu myaka itanu kimeze. Ndagira ngo mbanze muhereze umwanya muto avuga noneho nanjye nze gusoza ubundi tubareke. Okay, thank you. I'm really I feel privileged to be given this wonderful question. Ndumva afite umugisha ukomeye kuba mushoboye kumbaza iki kibazo kiranejeje rwose. So this is taking me to share what is really our motto, our life purpose. Ibi rero nibyo bihise bimpana uburyo ngiye gutangaza cyangwa kubereka impamvu y'ubuzima bw'abadufite. So you can even share if you don't mind, if you have anything to share in terms of screen sharing. Yeah, I will leave the screen sharing to our mentor, but let me just share the word. You know, from the medical background to the finance interest, I'm all about freedom and equality for our community. Nk'uko nababwiye ndi umuganga w'umwuga, ndi umudogiteri w'umwuga, kimwe mu bintu nkunda kurusha ibindi nabyita gute se, ni ubumwe cyangwa se uburinganire mu buryo bw'imibereho, no kuvuga mu magara y'ubuzima bw'umuntu, none no mu buryo bwo mu mufuka mafaranga. So financial freedom, health freedom, financial equality, health equality. Uburyo bw'amafaranga, uburinganire mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bw'ubuzima. Donc kuba abantu bashobora kuba bafite imibereho myiza ariko kandi banafite n'amafaranga. So the same way on the medical side that the President Donald Trump can choose his own doctor, we also want every single immigrant in this country be able to choose his own doctor. Nk'uko Donald Trump ashobora guhitamo umuganga we, nk'ubu nawe President ntekereza ko ushobora guhitamo wawe muganga. Ntekereza ko icyaba cyiza nuko abantu bagera ku rugo rwego ahitamo umuganga ashaka, bitagombeye ko no kuvuga mvuga uti ngiye kubera ko mfite amafaranga mfite uburyo, no sinshaka uyu muganga, nkeneye uyu nguyu kubera ko ari we ntekereza ko wampa ibyo nkeneye. So the same way that a savvy millionaire in America here can be making money where he's sleeping, we also want our community members to be able to make money when they are sleeping and dreaming. That's financial equality. Nk'uko abo bakire bagenda binjiza amafaranga baryamye basinziriye, amafaranga akaba ari kwinjira, ni nako tubyifuriza na community zacu gutangira kwinjiza amafaranga n'igihe baryamye. Because I don't believe that the Almighty God has created us here to come on this earth to run behind money, looking for money. Kuko sinizera ko umuremyi wacu Imana iri mu ijuru yaturemye gusa ngo tuze duhore twiruka ku mafaranga gusa, hari n'ubwo Imana ishyiraho uburyo noneho amafaranga tuyabona akaza akadukorera tukabaho neza nk'abandi bose nk'uko twaremwe n'Imana. So I believe that we have a life purpose given by the God himself, and just imagine how can you go fulfilling your life purpose when you have nothing, no clothes to put on your body, no food to eat, and you don't have no shelter where to sleep, no house.
nizera ko twese twashyizweho n'Imana, twaremwe n'Imana kugira ngo tuze muri isi. Ntekereza ko dukwiye kuba tubaho ubuzima bw'ubutsinzi. Ngaho ntekereza nawe mbwira, ubaho udafite ibyo urya, udafite aho uba, udafite umwenda wo kwambara, ubwo si ubuzima, ubwo si ubuzima. Kuba ari kubiho hose ndi kurenganya abo biri kubaho, ariko ntekereza ko Imana yaturemeye ibiri hejuru y'ibyo ngibyo, ko dushobora kubaho dufite natwe ibyo byose, dushobora kubona ibyo twambara, dushobora kubona ibyo turya, dushobora no kubona n'aho dushyira umusaya cyangwa se tuzinzira. So as we are hardworking community, if we are serious and put a hard work within the next 5 to 10 years in this business, we can achieve what I call myself a retirement income that can take care of your expenses. Then you can spend your life, focus on your life purpose. If it's being a pastor or drawing pictures, or assisting the community, you can do whatever because you know financially you are covered. Wow. Mu myaka 5 rero nk'uko mwari mumbajije, ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, nuko ibi bimeze. Ndagira mbabwire ko mu myaka 5 10 iri imbere hari mu buryo natwe twagira ubwo bwisanzure bwo kutongera guhangayikira amafaranga, tukaba twabaho dubohotse nta bibazo by'amafaranga dufite. Kuko nk'abantu b'abashumba, abapastori cyane cyane, mwebwe bashumba mwari musanzwe n'ubundi ugasanga muri gukora umurimo w'ubushumba, ariko kandi mukagera mu kazi mugakora, kubera ko nta bundi buryo bwa mufite mu bikora. Ariko ndabizi neza ko gutya ubu ufite uburyo bwa freedom y'amafaranga, ukaba ushobora no kuba wagira intama z'Imana ureberera cyangwa witaho, ufite ubwo buryo bw'ubwisanzure mu buryo bw'amafaranga, udafite guhangayikira amafaranga. So because running behind money, clocking in, clocking out, it makes people to go away for their life purpose, just running behind money. And when they come to the retirement years, they look again for retirement job. Ibi rero byo gutuma umuntu aguma yiruka ku mafaranga ashaka imibereho, uguma birangira ukoze ukarinda usaza, wagera muri cya kintu cy'ikiruko cy'izabukuru, kubera ko n'ubundi ibyo twasigaje tudashobora kukurengera mu kiruko cy'izabukuru, ugasanga uri no kujya gushaka kandi kazi ko mu zabukuru kugira ngo ushobore kubaho. Ibyo rero ntabwo ari bijyo. Ntekereza ko umuntu agira igihe cyo gukora, akagira n'igihe cyo kuruhuka kugira ngo arye kubyo yakoreye. That's why we are bringing now a different language that has been working for those who are financially educated, those who are saving millionaires in this country. They can decide when to retire and when to go into our Father's job, which is our life purpose. Yeah. That's what we are doing for this community of ours. Niyo mpamvu jewe bimbabwira nuko niyo mpamvu turi gukora kwifashishije abamaze kugera aho bagera, no kuvuga aba bantu batunze amafaranga, aba bantu bafite aho bayagejeje, aho bafite uko babikoze ngo bahagere. Natwe nibwo buryo turi kubikoramo kugira ngo natwe ejo n'ejo bundi tubohoke, tubeho nk'uko babayeho, dukorera Imana mu byo yaduhamagariye gukora, kuko tushobora gukoresha ibyo turi kwinjiza tugakorera Imana, kubera ko twashoboye kubohoka. Kuko abantu iyo batabohotse mu buryo bw'amafaranga ntibanashobora no gukora. Niba umaze kubibona, kuko baba bari kwirukanka birangira bataye icyo Imana bahamagariye gukora, kuko bari kwiruka ku by'indamo z'imirimo yabo ibyo mu nda, bakibagirwa icyo Imana bahamagariye. Rero tubikoze uko nguko twashobora kugera iyo tujya, tugakora n'icyo Imana duhamagariye, kandi tunabohotse mu buryo bw'ubuzima bwo mu isi. And I will let our mentor to say something about it and also talk about the future of the company itself. No, yeah, go ahead. Yeah, there are some gifts that are also for the near future that the company will bring. Thank you. Nagira noneho nsoreze kuri iki, nsaba umuyobozi wanjye Shihan noneho kuvuga noneho nawe ubwe akoresheje na vision ya company ubwayo mu myaka 5 iri imbere, noneho dusoreze aho ngaho. I just love everything that Dr. Umputu said. He truly is the visionary extraordinaire in my books. Ndagira mbabwire nge nkunda cyane ibyo uyu mugabo yaravuze, Dr. Putu. Mufata nk'umuntu udasanzwe, uzi kureba kure, kandi mu byo ntekereza mu bo nshyiramo imbere nawe arimo. I believe that a lot of immigrants, like all of us on the call right now, we have no problems working, and we have a very, very strong work ethic. Ntekereza ko aba immigrant nkatwe turi hano n'abandi bakunda gukora kandi bazi no gukora. N'abantu rwose ntagara abanebwe, n'abantu bazi gukora. And I believe that can be a problem because most people think that they just have to keep on working until the day they retire. Ariko gusanga abenshi
bafite ikintu yo kuvuga uti reka nkomeze nkora kugeza igihe bagereye mu kiruhuko cy'izabukuru bagikora. In 2026, I pray that we can educate as many people as we can, that it's not just about how much money you make, but it should be about the type of income that you make. ndasaba imana ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ko twashobora gufasha abantu mu kwigisha abantu cyane, naho bitaza gusa ngo ingano y'amafaranga abantu bakorera, bakanagira n'ubumenyi babona cyangwa bamenya ku bijyanye n'imibereho yabo ya buri munsi mu bijyanye n'amafaranga. Michael Jackson has been dead for so many years. Go ahead, sir. But last year he made about $105 million. Ndagira mbabwire Michael Jackson amaze imyaka myinshi apfuye atakiriho, ariko nubwo bwose yapfuye, umwaka ushize yakoreye miliyoni 105 z'amadolari y'abanyamerika kandi atariho, yarapfuye. Forbes magazine actually even recognized him as the highest paid dead celebrity in the entire world. Hari n'ikinyamakuru cyabushyizeho nk'umuntu wapfuye, donc nk'umuntu uzwi wapfuye winjije amafaranga menshi kurusha abandi bose. I promise you, I cannot dance and I cannot sing, so I cannot make money the same way he does. Sinshobora kubyina, sinshobora kuririmba nk'uko abikora, sinashobora gukorera amafaranga nk'uko we yashoboye kuyakorera. Ibyo byo ndabibabwiye ko ntabwo nabishobora. But in the music and entertainment business, his money is called royalties. That's why he still makes money even when no kuvuga mu bijyanye n'ibyo akora by'umwuga, hari ibyo bita ngo bira music, ama songs yaririmbye, zira ndirimbo yaririmbye, ira music yagiye akora, hari ibyo bita ngo na royalties, ni buryo abantu bagenda bishyura iyo uri gucuranga zira ndirimbo zawe. No kuvuga biracyamwinjiriza buri kwezi, kuko hari amakampani bakoresha za ndirimbo ze akagenda yishyura, nahakura amafaranga menshi nubwo bwose atakiri. Royalties is a form of residual income, which is the type of income that we make in this opportunity. Rero iyo royalties nagereranya n'ibyitwa ngo ni residual income, kubera ko ni bimwe natwe nibwo bwoko bw'amafaranga twinjiza, no kuvuga ko ikintu rimwe ariko kikaguhemba buri gihe cyose. Because every time Michael Jackson's music is played, he makes money, but every time someone uses gas and electricity, I make money. Kuko Michael Jackson indirimbo y'ikinwe arinjiza amafaranga kuko bayishyuye kugira ngo ikinwe. Nanjye iyo umuntu akoresheje ya biriye y'umuriro cyangwa se acanye umuriro mu nzu, gaze mu nzu, nanjye ndinjiza amafaranga. So there's a couple of things that I want to share right before we end the call today that I hope can give everybody a perspective on the timing and the positioning on what's about to happen to our company this year. Ndagira ngo usabe ndangiriza kuri ibi, ngiye kukwereka ibintu nifuza ko buri muntu wese akurikira kugira ngo noneho mwumve ikintu kijyanye n'igihe ibi bintu biziye n'uburyo ushobora kubikoresha. Number one, I believe that everyone is aware that a lot of activities are now happening online. ChatGPT is available, AI is available, everything is going online. Murabizi ko ubu ngubu nkuko mubizi, murabona ko ibintu byose biri kwimuka bijya online. Ntabwo ibintu byinshi bikikorwa nkuko byakorwaga mbere. Hari zitwa za ChatGPT, hari zitwa za AI centers, AI n'ibindi byinshi biri kugenda bibaho ubu ngubu. So that would be the first conversation I'd like to share with everybody. Ndagira ngo rero bihinduke ikintu cya mbere nshaka kugira ngo mbereke, nshaka gusangira namwe kano kanya. Because I don't think anyone realizes that they're expecting to build about 4,750 more data centers. Sinzi neza ko abantu baba bazi ko ubu tuvugana bagiye kubaka ama centers, icyo bita ngo na ama AI center 4,750. The reason why they're doing this is because there's not one single utility grid that is strong enough to support the energy needed by the data centers. Ikindi nuko ntabwo bishoboka, nta muriro ushobora kuboneka ngo ushobore gukora ibi bintu byose, donc ushobore gutanga imbaraga z'amashanyarazi bikenewe mu izi state. This website shows you how many data centers are already being built in every city, in every state. Ira website irakwereka ahantu icyo bita ngo ni data centers ziri kubakwa muri buri state yose. And here is the question that I asked ChatGPT. What will happen to electricity rates in states where data centers are being built? Ngiki kintu nabajije wa mushuti wacu witwa ChatGPT,
nabajije ngo ni iki kizaba umuriro ndoko ni umuriro ni iki kizaba mu kuzamuka k'umuriro kubera ibi bintu by'iyubakwa ry'ama centers ya AI centers. And no matter how much you look at this question, every answer leads to electricity rates are going up. Naho waba uri kureba ibingana gute igihe cyose urebye ibijyanye n'umuriro biri kugenda bizamuka, ibiciro biri kugenda bizamuka ntago biri kugabanuka. And you know what's really crazy, Mr. Claude, is when you and I were traveling a couple of months ago, I noticed a lot of people in your community and the Hispanic community and the Asian community. A lot of us are struggling with the bills, but a lot of us have the most latest, I would say, most and latest iPhone or phone devices in our hands, the most expensive one. maze iminsi ndi kujyana n'uyu Claude mu makominote yacu hirya no hino muri Amerika, ariko bimwe mu bintu nabonye cyangwa se nagiye mbona abanyafrika, abanyaziya, ababona bo muri kominote y'aba Spanish, abantu bavuga igispanish, donc bava muri Amerika iri y'amajyepfo, abantu bose bari kugenda, bose bafite ibintu bari guhura nabyo byo gustrugglinga gushobora kwishyura ayo mabili. Ariko igihe cyose kijye kintangaza nuko njya nsanga bose bafite telefone zigezweho, donc ziri ako kanya zigera kandi zinahenze zitoroshye no kubona. Because most people have that mentality of a consumer. They just want to have the most expensive and the latest technology. Kubera ko twese ko tumeze abo muri izo community bafite ya myumvire yo kugura kuma guconsuminga byo kugura, ugasanga niyo mpamvu turi gufata ibya nyuma, donc byiza kandi nyamara no kubyishura ikiguzi cyo kubyishura kiriba kiri hejuru. And most people, even with the information that I just shared with you, they're going to think, I'm just going to pay the electricity bill instead of taking advantage of what's about to happen to the electricity market and you can make money. Yeah. Abantu n'ubu tuvugana hari abantu bari bugumva akavuga uti ngewe reka nkome nishura umuriro wanjye nta kibazo, kandi yagafashe avantage akayikoresha y'ibintu bigiye kuba. No kuvuga ibi bintu bari kubaka baberetse urugero ni ibintu by'amasenta bari kubaka bizakenera umuriro mwinshi. Abantu bari hano muri Amerika, bari hirya no hino no muri Canada, barabizi ko ibibazo biri kugenda biba bikomeye cyane ko ibi bintu bijyanye n'imiriro y'amashanyarazi. Here's the second example that I'd like to share with everybody. Healthcare. Nguru rugero rundi rwa kabiri ngira ngo nsangire namwe ho gatoya. All over the news, we hear about what's happening to the healthcare system in our country today. Abantu hirya no hino hano muri Amerika bari kumva ibintu biri kugenda biba muri iki gihugu ku bintu bijyanye n'ama assurance yo kwivuza, uburyo nabagiyeho urugero ndi kubabwira ko hari ibintu bigoye kandi bihenze. The government used to subsidize the insurance companies, but now they stopped because of the big beautiful bill. Ubu kera leta yajyaga itanga amafaranga, donc yaherezaga amakampani y'amassurance amafaranga cyangwa se amavantage yo kwishura imisoro kugira ngo bashobore kugabanyiriza ababagana bagura ya assurance yo kwivuza. Ariko ubu leta yarabihagaritse kubera ko bari ikintu cyitwa ngo ni the bill for bill bazanye, bahita barabihagarika, no kuvuga ntibikiriho, ntago bagikeneye kubikora. This bill was signed on July 4th of 2025, and they said they're no longer going to extend the tax break to the insurance companies. Iyi biri nari mbabwiye yasinywe ku itariki enye z'ukwa karindwi mu 2026 kubera ibyo bavuga ko batagiye kongera gutanga ya avantage batanga kugira ngo amakampani ashobore kudufasha. This is the reason why we're expecting to see a very, very high increase in our insurance premiums. Niyo mpamvu abantu basanzwe bishyura amassurance bakuye mu mufuka wabo bita money premiums, abantu bagiye gutangira gutanga 75 kiyongere, no kuvuga umuntu yishyuraga amadolari 900 agiye kujya yishyura 600 cy'amadolari kubera icyo kintu cyabaye. And a lot of people who are right now on Medicaid, they think they're still going to have medical coverage, but the government said they're removing $1 trillion on Medicaid funding. And almost 8 million people are about to lose their healthcare coverage.
ku bantu basanzwe babizi cyangwa se ku bantu basanzwe babikoresha kano kanya muri Amerika murabizi kubera iyo bili yakozwe bongeye gukura triliyoni y'amadolari yose mu byitwa ngo ni Medicaid ni uburyo na assistance leta itanga kugira ngo abantu bashobore gutanga babone assistance igihe bagiye kwa muganga bashobore kwivuza. Ibi nibyo batanga, ariko dore miliyoni 8 z'abo bantu bagiye gutakaza Medicaid, kandi 87 ko abanyafrika abantu bagiye baza muri ibi bihugu bavuye muri Afrika bakoresha iyo Medicaid. Kuvuga miliyoni 8 zigiye gutakaza iyo assistance ubwo buryo bwa assistance ya leta. Here's an example that I want to share with what I got from a private insurance company for my family of 4. Reka ntagire akantu gatoya ndagiza ku bintu byambayeho ngewe ku muryango wanjye turi abantu 4. For my wife and my 2 kids, they were quoting me last year at least 1,575 per month. Nge n'umuryango wanjye umwaka ushize bariho baranci 575 kugira ngo bashobore kumpereza assurance ngewe madame n'abana banjye 2. This was my quote last year. It's supposed to be higher this year because again, they're expecting all those rates to go up in price. Kandi bibuke ko no mwaka ushize ubwo noneho byakikuba byarengaho 75 kubera ko mubibona kubera kira kintu cyabaye bagiye kuzamura amafaranga. When I went to our website, they only quoted me as low as $433 per month for my entire family. Ngiye kuri website yacu nsangaho gutanga 500 ndashobora gutanga amadolari 433 ku muryango wanjye wose hamwe. And there's one thing that I believe that's going to be very great for the African community as well. Ngiki ikindi kintu nizera ko kigiye gufasha abantu cyane cyane bari muri community z'abanyafrika. Our healthcare program allows us to sign up an entire family even if we have multiple members in the family or many kids. Iyi company yacu rero ikwemere no kuba washyiramo abandi bantu barenze 3 naho waba ufite umuryango w'abantu 20 wishyurira abantu 3 gusa, abandi 17 bakajya muri babandi 3 mu giciro cy'abantu 3. No kuvuga abantu 3 mu gihe muri kumwe n'abandi 20 bahita bakavaringa nabo kuri cya giciro cy'abantu 3 gusa. Mr. Claude, when you and I were traveling all over Ohio in the last couple of months, I noticed a lot of families in the African community have a lot of kids. Ngewe na Claude tumaze iminsi turi gutembera hirya no hino muri Amerika, turi kugenda muri community zitandukanye. Ikintu nabonye nize nuko community zacu z'abanyafrika, donc yavuze zacu, hariho Imana yatanze umugisha wo kuba bafite abana benshi. With our healthcare program, anybody under the age of 26 can become part of this same family plan. Ndibaza rero babikoresha iyo avantage bayikoresha kuko andi ma assurance asanzwe ubusanga bagutegeka kwishyurira buri mwana wese uri mu nzu. No kuvuga nubwo bwose muri kumwe ubusanga bagenda bakubwira ngo buri muntu wese mukuru urimo yishyure ku giti cye, yishyure ku giti cye. Ariko twebwe naho bari umuryango w'abantu 10, abo bantu 10 naho bapfa kuba muri bo bose munsi y'imyaka 25. No kuvuga papa na mama imyaka yose baba bafite, abandi bose basigaye bari munsi y'imyaka 26 barabafata, barabitaho, barabahereza ibyo bakeneye byose. So even if Mr. Plaisir has 50 kids, our healthcare program will only charge him based on 3 members of the family. Naho Plaisir yaba afite abana 50, iyi company kwishyuza gusa kubera ku bantu 3 gusa. No kuvuga ni wowe n'umudamu wawe n'umwana umwe, abandi 49 bose barabitaho. Our membership plans start as low as $73 per month for individuals and $378 for family. No kuvuga ku madolari 73 gusa ushoboye gutanga. Abantu bari hano basanzwe bagura amassurance barabizi ko bihenze. Noneho n'amadolari 378 kuri iyo famiye y'abantu barenze 3. And our pricing include not only medical, but it also covers dental and vision for the entire family. Ibi ntibigarukiraho gusa, biranaza bigashyiramo dental and vision. No kuvuga ibijyanye no kwita ku bijyanye n'amenyo n'amaso nabyo bakabishyiramo muri bya bintu. So that's the second conversation that's very, very important for this country. Ibi nabyo ni bimwe mu bindi bintu ndi kubabwira kandi bikenewe kandi bikomeye cyane. Because most people think having the most expensive phone is more important than having healthcare coverage. Abantu benshi batekereza ko kugira telefone zihenze ari byo bifite umumaro kurusha yenda kugira ubwishingizi mu kwivuza. One sickness or one big accident can financially ruin anybody for the rest of your life. Ndagira babwire ko
ikintu kimwe cy'uburwayi gishobora kuba kigahita cyangiza ubuzima bw'umuntu burundu, ubuzima bwe bugahita bwangirika kubera icyo kintu, kubera ko bimubayeho nta siranse afite yo kwivuza. That's the second conversation, and I hope that everyone. Akantu kanyuma nsorejeho kanyuma ntekereza ko wenda abantu bose bari bwumve. But the last conversation, I believe, is really what's getting me very, very excited. Ngibi ibituma nanone ngira umunezero mwinshi kuri ibi bintu. This conversation is regarding a topic called fintech or financial technology. Ibi bintu nibijyanye n'ibyitwa ngo ni fintech, ni financial technology, ni uburyo iyi company none igiye no gushyiraho uburyo bijyanye n'ibintu by'amabanke. All technological companies today are starting to realize that they want to get in the banking business. Amakampani yose ari hano muri Amerika n'ahandi hirya no hino ku isi bari gutahura bagasanga bakeneye nabo gutangira kujya mu bintu bijyanye na banke. And again, I'm giving away information right now for free for everyone to get the information and take it and run with it. And it's up to you to decide what you want to do with this information. Nanone ndi gutanga amakuru ku buntu, nta kintu na kimwe ndi gusaba, nta kiguzi na kimwe ndi gusaba, ndi kuvuga aya na makuru ndi gutanga ariko kugira ngo buri wese uri buyabone uko ari bubishaka. Donc uko ari bubishaka avuga uti genda bibonye ndashobora kubikoresha, ntacyo bitwaye rwose urashobora kubikoresha. Back in 2014, there were about 72.3 million iPhone users. Mu mwaka wa 2014 hari miliyoni 70, hafi 73 z'abantu bakoresha telefone ya iPhone, bafite zira telefone za iPhone. So in 2014, Apple made an announcement they're going to launch Apple Pay. No kuvuga itariki 20 z'ukwezi kwa 10 mu 2014 iyi company yaravuze ngo bagiye gutangiza icyitwa ngo ni Apple Pay. Apple Pay ni uburyo abantu bishyuramwo, ni nko kujya kwa bank ugenda hano ukaba wagura ikintu wishyuye. All they did was they already realized there's already 72 million people who have iPhones. We just need to let them know to download this app for free, and they can start using this to send money and receive money. Ikintu cyonyine bashatse gukora muri za miliyoni 73 bari bafite, ikintu cyose bashatse kubabwira bavuga mwe miliyoni 72 muriho, murabizi ko kantu konyine mushobora gukora ari kudownloadinga app muri telefone zanyu, mugashobora kuba mwakohereza amafaranga kandi mukaba mwana yakira. A lot of people downloaded it because it was free, and we love free. Abantu benshi barayidownloadinze kuko yari ubuntu kandi dukunda ibintu by'ubuntu, nta wanga ibintu by'ubuntu. And here is what really surprised me when I started learning more about financial technology. Ngiki kintu cyantangaje ubwo nari ntangiye gutangira kubyiga kugira ngo nige ibijyanye na financial technology. As of 2022, they already processed at least $6 trillion in transactions. Mu bihumbi 2022 bari bamaze guprocessinga tiriyoni 6 muri transactions, no kuvuga mu guhererekanya ibyo bagenda bagura n'ibyo bagenda bayishura abantu batandukanye bakoresha Apple. Apple's revenue on transaction fees alone from Apple Pay was already at $4.4 billion last year. Apple ubwayo yonyine nta kindi kintu babaze gukorera miliyaridi enye binjiza mu mafaranga binjiza kubera ko abantu bakoresheje ya system ya Apple Pay. Again, just like what we talked about earlier, you don't need to own the bank, but you can make money the same way banks make money. Nkuko nababwiye ntabwo ufite kuba ufite bank ubwa ku giti cyawe, ariko urashobora gukorera amafaranga nkuko bank ikorera amafaranga. So here is what's happening with our company, and I hope that everyone will pay attention right now. Nkuko nari mbabwiye ni bibiri kuba muri company yacu, ntekereza ko abantu yenda bari bukurikire kubyumva. Our company announced that this year they're also going to become a bank in the fintech industry. So natwe company yavuze ko iherwa gutangaza ko ubu uyu mwaka bagiye nabo gukora ibyo bintu bya bank, bagiye guhinduka bank, bagiye gushiramo ubwo buryo bwa bank. And because of what's happening right now, by the time we launch our banking division, every single person working with our company will also be able to download an app for free. Nkuko bimeze abantu bose bari hano bari gukora nabo bazatangira kuba ba downloading ibintu byose ku buntu. Don't you think it's a smart idea to also make money when people are sending money, receiving money, or paying for any transaction using their credit or debit card? Ese nyakuwa plaisir n'abandi urumva bitabari igitekerezo cyiza umuntu ashoboye kwinjiza amafaranga
no kuvuga wowe wakoresheje ikarita yawe mu isoko uhaha, wakoresheje ikarita yawe wishyura amabili, wakoresheje bya bintu byose, igihe cyose ubikoze ngiye nkinjiza amafaranga kuko ndi kwinjiza amafaranga nkuko banki yinjiza amafaranga. See, I came to the US with an opportunity to work so I can make money, I can support my church, and I can send money and support my family. Ndabizi neza ko gukora ubu buryo ndashobora kwita ku murimo Imana impaye baye ndi umupastori, ariko kandi ndashobora no kugira uwundi muntu nafasha mu buzima busanzwe. And I never imagined in a million years to own a business where I can make money the same way banks make money. Sinajyaga ntekereza n'umunsi n'umwe habe na gatoya ko nshobora kuzagera igihe ninjiza amafaranga nkuko banki yinjiza amafaranga. Sinajyaga mbitekereza. Because if we are going to talk about statistics, it's crazy what you will find on ChatGPT. Ariko kandi nuramuka unarebye ukoresheje biriya bya ChatGPT urabona abantu bakura ama information atandukanye. I asked ChatGPT about fintech in the US, and guess what it showed me? Ibaze ibyo nabashije iyi company ya ChatGPT. Yarambwiye ndi kubaza ku bintu bijyanye n'inyungu zaboneka ku bantu baba bagiye kubikora. Reba ikintu bambwiye. The African community, because of the diaspora, is one of the most underserved communities in banking in the entire world. No kuvuga community y'abanyafrika iri muri Amerika nibo bantu bafite uburyo nabyita gute bagenerwa n'izo service mu isi yose nzima. The African community alone is sending money back home, and they already exceed over $50 billion a year in sending. Ibaze ku buri community y'abanyafrika gusa yohereza amafaranga iwabo bamaze kohereza amamiliyaridi, bagenda bohereza amamiliyaridi arenga 50 mu mwaka bohereza mu bihugu byabo bavukamo. Ibaze icyo kintu ukuntu bingana. No kuvuga iyi company igiye gushyiraho uburyo muzajya mushobora kuba mwakohereza amafaranga mu bihugu byabo, bakohereza amafaranga badatanze ikiguzi nk'icyo bajyaga batanga. No kuvuga niba ngewe nk'urugero mfite umunyamuryango wagiri mu Rwanda, niba nanifite gukoresha zira company sanzwe nkoresha, amafaranga zancaga hano bigiye guhinduka hafu ubuntu, ariko kandi ngome nshyiremo za service kandi nimbikora ngewe bampembe ukomeze nka banki. How would you like to make money when someone sends money back home? Ni gute se wumva byaba ari bibi uramutse ugiye gukorera amafaranga igihe cyose umuntu yohereje amafaranga iwabo? So here's what's happening with our company this year that most people don't realize. Ibi rero biri kuba muri uyu mwaka muri iyi company yacu abantu benshi batari gutahura. Our company is now finalizing the final stage of our closed ecosystem. Company yacu iri kurangiza rero ibijyanye na ecosystem cyangwa se uburyo bari gushaka ko bazajya babikoramwo. Ecosystem meaning if you look at Apple as a company, they have iPhone, they have AirPods, they have iWatch, they have iPad, they have Mac computers. Everything is about having one Apple product in one house. Ecosystem. Ibi byitwa ngo ni ecosystem. No kuvuga ibintu byose bisigaye biba biri hagati biri kumwe. No kuvuga telefone irasaha abantu bambara zama iPhone, ama écouteurs abantu bashyira mu matwi yabo, ibintu byose biri gukorera hamwe. This is why when they launched Apple Pay, they started making money on Apple Pay transactions because of the closed ecosystem. No kuvuga iyo mpamvu igihe babishyiraga ku mugaragaro batangiye gukorera amafaranga mu bwo buryo kubera ko niyo system ya ecosystem gushyira ibintu hamwe kandi ku bantu bari basanzwe babikoresha. Now that's also the reason why they decided to partner with a bank called Barclays Bank. Ni na mpamvu bahisemo gutangirana na banki yitwa kuriya kugira ngo bashobore gutanga izo service noneho nabo batangire kwinjiza amafaranga uko banki yinjiza amafaranga. Because they realize if I go to the Apple store, I can buy the newest iPhone with my credit card from Wells Fargo, or I can buy the iPhone using them as a bank as well. No kuvuga nkuko twagenda nko kugura telefone nkakoresha karita yanjye Wells Fargo, ariko ndashobora kuba nagenda ngakoresha banki yabo bo bakinjiza amafaranga aho kugira ngo haze indi banki runaka muri banki yabo bakinjiza yabo. Because if Apple does the financing for me, then they're also making money on the phone that I just bought. Nanone niba Apple iri gukorera amafaranga igihe ngewe ninjiye cyangwa nguze ikintu, bibuka ko bari kugenda bikorera amafaranga no muri ya telefone naguze ubijyanye na banki.
ariko kandi bazajya baninjiza amafaranga kuko nubwo nyifashe nzajya nyishyura. Because iPhone, Apple realized as soon as they sell the iPhone, they stop making money. Kuko bibuka ko baratekereje bavuga mwibuke ko iyo wagurishije telefone kuko yinjiza amafaranga babirangiye no kuvuga ntituba tukiri kwinjiza amafaranga, bashaka uburyo za telefone zabo n'ubundi bamaze gushyira hanze babyazamo inyungu yo kujya bakorera amafaranga buri kwezi. It's all about the membership, which is why all the cell phone companies, Verizon, AT&T, T-Mobile, are making money because the iPhone needs a service. Niyo mpamvu ibi byose wumvise za T-Mobile zira zose twumvise nuko bakeneye service. Niyo mpamvu iyo turi kugira dusorezo nuko bakeneye zo service, no kuvuga urakena gushiramo sim card ugahamagaza ya telefone. That's what you call utility services. Ni ibyo rero twebwe twita ngo ni utility services, ni ibintu abantu badashobora kuba badafite. So this is where our company is going to do this year. In one house, there is gas, electricity, internet, TV, cell phone. They need home insurance, and they also need banking. Everything is going to be one ecosystem, and we all have the ability to make residual income on all of it. Wow. So ku bintu rero byirasoze tugiye gufasha muri buri muryango. Ibaze nk'ubu ngubu dufite ibijyanye umuriro, dufite gaze, ubu bagiye kuba bafite ibyo za gaze, umuriro, amatelefone, ibintu byose. Noneho hagiye kwiyongeraho n'izo services za banke, aho umuntu agafatana za banke, agafata amasinanse y'aho batuye, agafata amasinanse y'amamodoka, nayo yazaba hari ibyo bintu byose tugiye gushobora gutangira kwifasha kugira ngo noneho abantu amafaranga batangagaho ibintu batangaho amafaranga bigabanywe no kuvuga bari gushaka za biri zose plaisir bashobora kwishyura cyangwa agena ashobora kwishyura kugira ngo zose bahite bazifatira hamwe, abantu bashobore gufashwa byuzuye bitagombeye ngo umuntu ari gufata umuriro kugabanyirizwa umuriro telefone ariko ibyo biri gusigara. No, byose hamwe babishyire hamwe kandi bigiye kuba muri uyu mwaka nyine byose kuba byashobora kuba hamwe, aho n'abantu bashobora gufata n'amazu, abantu bajye bagura amazu, abantu bajye bagira bira bintu byose amadeni basaba y'amagukora ibintu bijyanye no kwikorera n'ibindi byose bagiye kubishyira hamwe kugira ngo abantu batangire kwinjiza amafaranga mu bwo buryo. So there are two types of people who's going to hear and see this recording. Hari abantu bari bwumvira recording, ubwoko bubiri bw'abantu bari bwumvira recording turi gukora. There's people who's going to say, that sounds interesting, but I will just continue paying my bills. Or there's people who's going to think, that is making so much sense. I want to learn more about that. Yeah. And I want to earn residual income too. Hari nk'umuntu uri hano uri bwumva ibi ngibi akavuga uti no ngende uva ndakeneye kuguma nishura amabiri yanjye kandi nyine uraguma yishura ariko n'ubundi uraguma nyine kumutanga ya mafaranga menshi watanga, ariko ari n'undi uri byumva akavuga uti ndumva ibi bintu biri byiza birumvikana, reka nanjye ngire icyo nshiramwo kuko amabiri niba ari amabiri ishoboye kuba na savinga yandi make bana ya savinze si bana yatakaje, reka ngende bikoreshe nanjye ngire nshobore kuba ngire icyo nashobora gushyiramo. Somebody is going to see this recording someday and maybe just like me, you're just like me. You've been late in so many things. Umunsi umwe umuntu azabona ibi ngibi kandi reka nkubwire nanjye nk'uko byambayeho, yenda umaze iminsi uri kujya ukererwa kujya mu bintu ugagendamo byamaze kurenza igihe ugakererwa. I was late for Uber, I was late for Bitcoin, I was late for Tesla stocks, I was late for Amazon, I was late for so many things. Narakerewe gutanga amafaranga yagiye investiza muri companies zikomeye, muri Amazon, muri Uber, muri za Tesla zose. Narakerewe ni mu bintu byinshi nagiye nkererwa. Sometimes I pray that I wish that someone just took time to sit down with me and tell me all this information so I could have been early. Ndifuza ndasaba ngo Imana imfashe yenda habe hari umuntu wakumva ya makuru ashobore kuyakurikiza cyangwa ashobore kuyajyaho ashobore kuyakoresha maze bihindura ubuzima bwe. Now, I just showed you information about what's about to happen with our company this year, and you have an opportunity to be early this time. No kuvuga mberetse bigiye kuba rero muri company muri uyu mwaka, ariko kandi ndagira ngo mbabwire ko nanone n'amahirwe namwe mushobora gufata kugira ngo mubigemo hakiri kare maze bibagereho mufashe n'abandi. Because here's one thing that I learned from my mentor a long time ago.
Ngibi byo nize ku momento wanjye igihe kitari gitoya gishize. My mentor told me, if you have an iPhone, why did you not invest in Apple stocks? Momento wanjye yarambwiye ngo niba ufite iPhone no kubera ko utigeze wemvesiza mu mastock ya Apple. If you have Netflix subscription, then why did you not invest in Netflix stocks? None niba utarabikoze kuki ukora bira kuki utagiye muri Netflix muri stock za Netflix. For those people who drive a Tesla, why did they not invest in Tesla stock? Kuri bara abantu ba driving a Tesla kubera iki mutagiye mu gufata za stock za Tesla. Because I clearly believe in Apple, in Netflix, and Tesla, but I did not invest in those stocks. Kubera ko nizerera mu izo company nubwo bwose ngewe ntekereza ko ntagiye ngira umugisha wo kwinvestiza mu izo nane ariko ndazikoresha nzizereramo. Most people believe in gas and electricity because they use it. They believe in cell phones because they have it. They believe in internet because they have it. They believe in banking because they need it. But why don't they invest in any of those utility services and industry? Ngayibaza abantu bose bizerera mwabira bintu byose kandi bagenda bashyiramo amafaranga ariko se no kubera iki batajya bizerera mwizi za utility companies n'ubundi bari basanzwe bashyiramo amafaranga. That's what sets apart somebody who is poor and somebody who is wealthy. Ngibi bintu bidutandukanya ku muntu wari ukennye cyangwa se umuntu wari donc ukomeye cyangwa se ufite amafaranga. And there is nothing wrong being poor. Nta kibazo kiri cyo kuba umukene kirimo, nta kibazo kuba umukene. As long as you also don't complain about it. Nanone niba utabibyijujutira rwose nta kibazo kirimo. That's why I believe, Mr. Claude, education to our community is very important. So we teach people how to break away from their old habits so they would find a different result this year and moving forward. Yeah, twigisha rero abantu kuba bakuraho ibyo bintu bagashobora kuba bagira iko biga donc bagira ibyo basiga inyuma bya karande bagashobora kugira aho bagera. Murakoze. Wow. Yeah. Yego. Ndagira ngo rero dusenka bagana ku musozo ngira ngo abantu babasha gusobanukirwa byimbitse iby'iyi kampani ntekereza yuko ari igisubizo gikomeye cyane kuba babasha gusobanukirwa imikorere yabo. Niyo mpamvu nifuza ko Claude mu musozo wacu tuze gusoreza ku kintu kivuga ngo ese umuntu wabaye interested ashobora kuba joininga gute, yababona gute mu buryo bworoshye. Ngira ngo nicyo tuze gusorezaho tunabashimira cyane kubw'uyu mwanya mwaduhaye. Turabashimiye cyane namwe ari mwebwe kubera uburyo mudufasha cyangwa se uburyo mwatumenyekanishije mu kubimenyekanisha. Gusoza cyangwa se kubijyamo ntacyo bisaba nkuko twabisuze ni ubuntu. So urashobora kuba wakinjira ukatugana. Umuntu ushaka kutubona yatubona kuri nimero yacu ndaza kuyibohereza yenda muze kwishyira kuri screen mu displaying ariko kandi ni 463 273 0469 463 273 0469. Iyo ni nimero bashobora kuba batubonaho ariko kandi turahari. Uraza kubahereza yenda uburyo bashobora kutubona. Twashyizeho n'uburyo bundi bwa hano bajya babona izo video zikurikira kubera ko tugize umugisha kuba tugufite aka kanya ariko aba bantu bose bagenda bahugura abantu. Twatangije rero urubuga kugira ngo abantu bakene kwiga izo video bazibone zo kumenya ibyo by'ibi bintu bashobora kubibona. Ndaza kubahereza yenda muze kubipininga muri nani yenda bashobore kubikurikirana. Ndabashimiye cyane nyakubahwa President. Yego. Nagira ngo tuze gusoza rero dushimira cyane Dr. Mputu ndetse na Shehan mu by'ukuri mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Ndagira ngo Claude udufashe batwakirire badusoreze bagira ikintu babwira abantu badukurikiye cyane cyane babashe kuba interested kuri ino company yanyu. I would like to conclude by thanking you Shehan and Dr. Mputu. I want to thank you just for your time. God bless you. In conclusion, in your own words, do you have any conclusion words that you can actually give us
give those people who may be those who are interested at this moment? Do you have anything you can actually say to them right now as we conclude, as we finish our conversation right now? But we appreciate your time. I know for a fact that this video will go to many places. It will be able to change many people's lives. So, in your conclusion words, what can you tell? Like, if you have any conclusion, you can give those people who are actually following us online right now at this moment. Okay, so let me just go quickly. Thank you for this opportunity to talk to our people. So what I'm saying now is just coming from the bottom of my heart. Ndagira ngo mbashimire bimvuye ku mutima, mu mutima wanjye ndabashimiye cyane ku byo mukoze, ndabibashimiye rwose. Want to tell our community that if you met a devil's angel, now when you see godly angel coming to your house, don't confuse them. Ndabizi neza ko mwagiye muhura n'abantu babi, abantu babi rwose bakabahemukira bakagira guta, ariko nanone ntimubigereranye n'abantu beza bari kuza ku miryango yanyu babazaniye ama opportunité. Icyo mbabwira no kugira ngo mushishoze murebe. Okay, this one is a heaven sent opportunity. It's a legit opportunity that educated savvy investors have been using for more than 3 decades, that is coming to our community. Let's take advantage of it and free ourselves from this financial slavery. Ibi ni amahirwe Imana ituzaniye, irabituzaniye, reka tubikoreshe tuve mu bubata bw'umwanzi bwabaye bwo kuba tubaho tudatera imbere, tutagera aho tugera. Ndifuza ko noneho twabikoresha tugatera imbere, ubuzima bwacu bugahinduka. And those who are going to join us, please also assist the rest of the community, because only me with Brother Claude and our mentor Shian, we are not enough to save the whole community. We need each other. Namwe mugiye kwinjira kano kanya, nimudufashe mugende namwe mufasha abantu kuba batangira kwishura amafaranga make kuri ya mabills yabo bari basanzwe bafite, kubera ko njyewe na Claude na Shihani turashobora kutabageraho bose, ariko mwebwe urashobora kuba wagera ku muturanyi ukagera kuri wa muntu wese, kandi mugashobora kuba mwabafasha gusevinga ku mabills yabo. And thank you, Brother Plezi, for this opportunity to come to your platform. We really appreciate that. Let God bless you and your family abundantly. Ndashimiye Plezir, Imana iguhereza umugisha, wakoze kutwemerera kuza kuri urubuga rwawe, kuri iyi community yawe. Imana iguhereza umugisha n'umuryango wawe, kandi turabigushimiye cyane. And don't hesitate to come to us. We are your humble servants. We are here to serve, ready to answer all questions, and also to assist you through the road, through the path of saving yourself and our community. Thank you. Kandi igihe cyose mudukeneye n'abari kudukurikira, turi abantu rwose duciye bugufi no kubabwira ko icyo Dr. Shiani, you can go ahead. The question was about to conclude. He was like, what can be the conclusion in your own words? Oh, in my own words, Mr. Claude, very, very simple. Ati njyewe mu byo narangirizaho nk'uko bari babinsabye ni ibintu byoroshye cyane. Being ready is a myth. Kuvuga ngo mbanza nitegure ni ikintu nakita ngo ni ibintu by'imitekerereze biri ahantu. Because most people would say that they're waiting for the perfect time before they start anything. Ubusanga abantu benshi bavuga ngo reka mbanze nitegure kugira ngo mbanze ntangire ikintu. Ndagira mbabwire ko uwo ni umugani. In anything that we do, all you need to do is just start. You will get lost. You will learn it. You will figure it out. And ngewe ntekereza ko mu buzima iyo ubonye nk'iki kintu nk'iki cyangwa icyo ari cyo cyose urakora kugenda wiga. Hari igihe bigucanga rimwe na rimwe, ariko uri kugenda wiga, uri kugenda ugira experience z'icyo kintu nyine uri gukora. Because at the end of the day, it's all just about taking action. And I hope that people are not just taking information,
Because thinking about things will only give you thoughts. It will not give you results. ndatekereza ko abantu bose noneho bari buze gukurikira cyangwa se bari bwumve bagakora apana gutekereza gusa kuko gutekereza biguha ibitekerezo. I'm going to leave it at that, Mr. Clark. Ndagirangiriza kuri icyo ngicyo cyonyine. Thank you so much, Mr. Shihan. Thank you so much, Dr. Putu. God bless you for actually being part of this. God bless you. Plaisir, bari barangije conclude gukora conclusion yabo. Imana ibahereze umugisha ku mwanya mwaduhaye. Wow. Reka rero tubashimire cyane Claude, tubashimire mwese umwanya mwiza mwaduhaye. Ndumva uko biri kose abantu badukurikiye bumva bifuza kujoininga company bazabasha kubabona mu buryo bworoshye banyuze kuri ubu buryo turi kubashyiriraho muri community cyangwa se no muri comment kugira ngo babashe kubabona mu buryo bworoshye. Imana ibahe umugisha, hanyuma ibibazo byose bakwibaza n'ubundi still bazakoresha iyi nimero mwaduhaye kugira ngo mubashe kubasobanura neza. Yego rwose twabafasha twabagira. Imana ibahe umugisha murindwe kandi mwebwe n'imiryango yanyu mu amahoro. Yego murakoze cyane. Bye bye.